Close the reference libraries. Now right click on the src folder. Right click on the src folder. Very good. Right click, new, new, new package. Package. Good. எல்லாரும் இந்த ஸ்டெப்ல தானடா இருக்கீங்க. ஸோ பேக்கேஜ் நேம் இது மட்டும் இங்க முடிச்சுட்டு அப்புறமா வில் கோ டு பரமேஸ்வரி ஸ்பெஷல். ஸோ பேக்கேஜ் நேம் என்ன கொடுக்கணும்னா யூ கேன் கிவ் வாட் எவர் யூ வாண்ட். ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு பி யூனிஃபார்ம். ஸோ பேக்கேஜ் நேம் ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு கொடுங்க. ஏ ஸ்மால் எஃப் கேப்ஸ் வித்தவுட் ஸ்பேஸ். ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க். A small F caps. It has to be camel case. அதனால தான். ஓகே. A small F caps. Automation framework. Everyone ஒன்னாவே கொடுங்க. அவ்வளவுதான். ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. அந்த கீழே செக் பாக்ஸ் எல்லாம் இது கிளிக் பண்ணாதீங்க. That's not for us. Okay, good. Karthik Mani, if you can share your screen, I can fix your issue. We're going to Parameshwari special. Zoya, you are ready, ma. You are ready for scripting. Your issue is resolved. Now we are going back to Parameshwari special. Parameshwari, you have the presenter access. உங்களுக்கு என்ன இல்லைன்னு சொன்னீங்க சார்? சார், வாட்ஸ் யுவர் இஷ்யூ ஆக்சுவலி? வாட்ஸ் யுவர் இஷ்யூ ஆக்சுவலி? கார்த்திக் மணி, இஃப் யூ கேன் ஷேர் யுவர் எஸ் எஸ் ஐ ஓகே. அந்த இமேஜில் சரியா தெரியலடா தம்பி. சார், வாட்ஸ் யுவர் இஷ்யூ ஆக்சுவலி? 1 minute இந்த செட்டப் எல்லாம் முடிச்சிட்டோன்னு எல்லாரும் ஒரே வாட்டி பண்ணலாம். கார்த்திக் மணி, இஃப் யூ கேன் ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன், ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் யுவர் இஷ்யூ. அந்த போட்டோ எடுத்து அனுப்புறா சார். அந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பனா இருக்குல்ல, அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைடு அந்த ப்ராஜெக்ட் போட்டோ அனுப்புங்க. அப்பதான் எனக்கு தெரியும். ஓகே. செலினியம் ப்ராஜெக்டே டிலீட் பண்ணிட்டியாடா தம்பி. அப்ப எதுவுமே பண்ண முடியாது. இப்ப நான் பண்ண ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்றீங்களா? நான் சொல்ல ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி செலினியம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றீங்களா? ஏன்னா உங்க ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ கேனாட் ஃபிக்ஸ்ரா. ஸோ நான் இப்போ சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் இப்போ ஜோயா மெஷினில் காமிச்சேன்னா அந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கிரியேட்டிவ் ஃபோல்டர் கால் செலினியம் ப்ரோக்ராம். ஓகே கார்த்திக் மணி, லெட் மீ நோ when once you are ready. Okay guys, so we are ready with the package. Automation framework capital கொடுக்கக்கூடாதுமா. ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. Package name should be small. Parameshwari, right click on the package. Let's rename. Refactor. Do you see refactor option there? ரீஃபேக்டர் பில்டு பார்த்து கீழே இருக்கு பாருங்க. ரீஃபேக்டர் ரீநேம். சரி, யாராவது அப்படி கொடுத்துருந்தா மாத்துடுங்க. எவ்ரி டைம் த பேக்கேஜ் நேம் ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் லெட்டர். ஓகேமா, குட். கிளிக் ஓகே. வெரி குட். ஓகே, ஸோ we have the package ready. Now let's create our first class. Okay, right click on the package. Everyone, சின்ன 1 minute. எல்லாருமே பண்ணிட்டீங்களாடா? இது is everyone ready with your package? Before we go to the next step, people with laptops, you need to respond. ஏன்னா உங்களுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்றேன். உங்களை தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்க இங்க ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஐ நோ நீட் டு வெயிட் ஃபார் தெம். ஏன்னா அவங்க பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க. நீங்க தான் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்றீங்க. ஸோ யூ கைஸ் நீட் டு டெல் மீ ப்ரோஆக்டிவ்லி. Okay. Okay, good. Now right click on the package. Everyone, right click on the package. We are going to create all our programs in that package only. Test and start பண்றப்போ we'll create one more package that I'll tell later. Okay, right click on the package. No, new class, new class. எல்லாரும் கிளிக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. சரி, okay. Class name. Before we give the class name, I'm going to show you the website and the flow that we are going to automate now. Our first program. Parameshwari, can you go to Chrome browser? Everyone, please open your Chrome browser. Everyone, please open your Chrome browser. 。
Okay, cache clear பண்ணிடுறீங்களா ஈஸ்வர்? Control Shift delete. Kasturi, I think you're on class. உங்க screen share பண்ண முடியும்னா I can fix the issue. WhatsAppல definitely not possible. Okay, if you are on the class, WhatsAppல definitely I cannot fix. Okay, you should have seen. நேத்தே பார்த்துருக்கலாம்ல இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம். நேற்று பார்த்து சொல்லியிருந்தா நான் இப்போதைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன்ல உங்களுக்கு. Okay, after the class we can see. ஏன்னா மெஷின் நீங்க ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணீங்க I can fix any issue. WhatsAppல definitely not possible. Okay, கிளாஸ்க்கு அப்புறமா you let me know, I will fix it. Okay, don't worry. Just follow the class now. Good. Okay, cache clear பண்ணிட்டீங்கன்னா go open new tab, my issue. Open new tab. Okay, close the tab. Very good. Now search for Swag Labs. Search for Swag Labs. Just type பண்ணுங்க Swag Labs. LABS. BS. Very good. Hit enter. Okay. Click on the first link. Click on the first link. Yes. Click on the first link. Okay, good. Guys, everyone open this website and let me know if you're ready. Let me know if you're ready. Open this website and let me know if you're ready. People with laptops, if anyone wants me to wait, please let me know. Or else now our flow poite da irpen. Okay. Ready, right? People with laptops, you have to respond. Okay, bro. Ready. Ganesh. Okay. Good. Okay. I want everyone to watch Parveshwari உங்க பேர் ஈஸ்வரன் கூப்பிட்டுக்கிறோமா for our next 4 ஹவர்ஸ்க்கு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, பெரிய பேரா இருக்கு. Okay. Everyone watch Ishwari's screen. Everyone watch Ishwari's screen for next 5 minutes. So I'm going to show you what's the flow that we're going to automate. Okay. I'm going to show you what's the flow that we're going to automate. What the flow is, we are going to open the Chrome browser. We are going to hit this URL saasdemo.com and then we are going to log into this website. We are going to log into this website. So login credentials are given in the bottom. If you see, the login credentials are given. It's a dummy site. It's a test site. So they have given the username and password also. You can see there. Do you see in the bottom? Ishwari, can you keep your mouse pointer in the bottom? So you can see those are the usernames. They have given 4 usernames. For all the 4 usernames, the password is same. secret_sauce. You can see on the right side. Password. So we are going to use our first username. We are going to use our first username, that is standard_user. So what we are going to do is we'll type standard_user in username and secret_sauce in password, and then we'll click on login button. Okay, and we'll click on login button. Can you do that manually, Ishwar? Yeah, type standard_user. அது கேஸ் சென்சிட்டிவ் எப்படி இருக்கு அப்படியே டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டீமா ஸ்டாண்டர்ட். பொறுமையா பண்ணுங்க. கார்த்திக் மணி ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கேன்னா தம்பி, நான் வரேன் உங்க இஷ்யூ நான் பாக்குறேன். ஓகே ஓகே. பாஸ்வேர்டு வந்து secret_sauce. எக்லிப்ஸ் ஓபன் பண்ணிட்டு ஓபன் ரெடியா இருக்க கார்த்திக் மணி. வில் see the issue. நான் இந்த ஃப்ளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன் உங்க இஷ்யூ. ஓகே, எக்லிப்ஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு ரெடியா இருங்க. Okay, and then so guys watch carefully. So we are going to enter the username, we are going to enter the password, and then we'll click on login button. Click பண்ணுங்க ஈஸ்வர். Okay, do you see we are logged into the website. Okay, so இது வெப்சைட்ல லாகின் பண்ணிட்டோம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா, do you see an icon on the left side corner on top? Do you see an icon there? Menu icon, left side. Yeah, do you see icon? அந்த icon அந்த menu அதை click பண்ணுங்க ஈஸ்வர். அதை click பண்ணுங்க. We are going to click on that menu. அது click பண்ணா do you see one menu got open? அந்த menu என்ன சொல்லுவீங்க? What do you say? What do you call that menu in manual testing? ஒரு வாட்டி அந்த menu close பண்ணுங்க ஈஸ்வர். ஒரு வாட்டி அந்த menu close பண்ணிடுங்க. Yeah, once you click on that menu, அது you are getting that menu, right? Once you click on that icon, you are getting a menu, right? So what do you call that menu in manual testing?
fly out menu now வச்சுக்கீங்க hamburger menu. That's good question. That's good. That's good. Inisha, you're right. Vignesh, you're right. Hamburger menu, you can call it as hamburger menu or fly out menu. Okay, so we are going to click on that icon. Click பண்ணுங்க ஈஸ்வரி. We're going to click on that icon and then we are going to click on logout link. So we are going to click on logout link. Yes, click on that. Click. That's all. This is the flow that we are going to automate. Okay, this is the flow that we are going to automate. A very simple script. It looks like simple because the first script will start with simple script. Then we'll increase complexity one by one. Okay. Now everyone come to your class. Come to your Eclipse. Everyone come to your Eclipse. Before that, let me fix Karthik Mani's issue. Karthik, you ready, right? I'm going to give you presenter actors. Let's fix Karthik Mani's issue. Karthik, you are the presenter now. Can you share your screen quickly? Our issue but to fix பண்ணலாம்டா எல்லாரும் ஃப்ளோல இருப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்ச கஸ்தூரி has issue and Azhar has issue that I can fix after the class. ஏன்னா they do not have they cannot share their screen. Karthik, share பண்ற தம்பி. Okay, right click பண்ண நீ jars ஏதோ remove பண்ணிட்ட. That's the problem. Right click on the project. Right click on Selenium programs. Yeah, right click on Selenium programs. On the red color exclamatory mark இருக்குன்னா நீங்க jars add பண்ணிருக்கீங்க, but those jars you remove to some other location. That's the problem. Right click, build path. Right click once again, dude. First of all, okay, இது வரதுக்கு முன்னாடி உங்களோட Selenium folder போங்க உங்க மெஷின்ல. Go to Selenium folder in your machine. Okay, வந்துருச்சா? Okay, right click வந்துருச்சா? Okay, build pathக்கு போங்க சல. Build path. Go to build path. Okay, build path, அதுல configure build path click பண்ணுங்க. Yeah, click on configure build path. You can see those jars are removed. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா இந்த ஜார்ஸ் இங்க ஆட் பண்ணிருக்கீங்க, பட் அந்த ஜார்ஸ் உங்க மெஷின்ல இருக்கிற லொகேஷன்ல இருந்து வேற ஏதோ லொகேஷனுக்கு மாத்தி வச்சிருப்பீங்க. அதனால தான் எரர் வருது. ஓகே, இது லோட் ஆகட்டும். அதுக்குள்ள உங்க ஓகே நீங்க Selenium Eclipse Oxygen யூஸ் பண்ணலாம். Am I correct? Are you using Eclipse Oxygen or not? You're not using Eclipse Oxygen. That's the problem. Okay, go to Selenium folder in your machine. Selenium folder எங்க இருக்காங்க போ first. Okay, open the third folder. Yeah, keep this. Go to your Eclipse. Go back to your Eclipse. Okay, you are not using Eclipse Oxygen. That's the issue. Okay, Eclipse Oxygen நீங்க யூஸ் பண்ணல. So Eclipse Oxygen நீங்க யூஸ் பண்ணலனா டெஃபினட்டா இஷ்யூஸ் வரும். Okay, so jars எல்லாம் இது இந்த ஸ்ட்ரக்சரே பாருங்க டிஃபரெண்டா. ஒரு வாட்டி அந்த கிளாஸ் பாத் ஓபன் பண்ணுங்க. Open that class path. அந்த arrow மேல கிளிக் பண்ணுச்சுனா ஓகே, JRE system libraryலயே பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு. Open the JRE system library. Open that. Okay, basically you're not using Eclipse Oxygen. That's what I identified. Click on this, click on cancel. Click on cancel and close this window. Cancel. Okay, good. Go to help. Help. Click பண்ணீங்களா? Okay, about Eclipse, the last option. Using Eclipse 3a. Why you are getting this? Okay, close this. Right click on Selenium programs and delete. Right click on Selenium programs. Delete the folder. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணு. Everyone are waiting. Delete. Yeah, click on OK. Click on அதெல்லாம் விட்டுடுங்க. That's fine buddy. Click on OK. அது விட்டுடுங்க, no problem. உங்க மெஷின் ஆல்ரெடி ஸ்லோவா இருக்கு. ஸோ மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க, இன்னும் ஸ்லோ ஆயிடும். ஓகே, இதுக்குதான் 5 நாள் டைம் கிடைக்குது இல்லை எல்லாருக்குமே. இப்போ எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்க நிறைய பேர், எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு. நேத்தே பார்த்துருக்கணுமா?
Eclipse open agada illaya. Now go to file, dude. File, new. File, new. Okay. Java project. First one. No, project கிடையாது. Java project. Cancel. இல்லைன்னா அதருக்கு போங்க. பொறுமையா. File, new, other. Go to other. The last option. Okay, fine. You click on Java project, right? Okay. கொடுத்துருங்க. Name கொடுத்துருங்க. Selenium programs கொடுத்து. Give the name as Selenium programs. S and P caps. S and P caps. P caps. Okay, good. Click on finish. Oh, you have problem, dude. உங்க மெஷின்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. Can you open those two errors? அந்த கீழே ப்ராப்ளம்ஸ்ல எரர்ஸ் ஓபன் பண்ணுங்க. Open that. Yes, some issue with Java in your machine. Okay, so can message me after the class. I can fix. Okay, இப்போ வேணாம். நீங்க இது நேத்தோ முந்தானேத்தோ பார்த்துருந்தா we could have fixed it. So close the Eclipse and you can follow the class, dude. Okay, there is a bigger issue we need to solve. Okay, after the class நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க. I can fix. Okay, good. கொஞ்சம் கிளாஸுக்கு முன்னாடியே பார்த்துக்கிங்கடா இஷ்யூஸ் எல்லாம். இல்லைன்னா இங்க கிளாஸ்ல டைம் ரொம்ப எடுத்துக்கும். Okay, Ishwari, share your screen. Okay, so you guys got the flow, right? We are going to log into Swag Labs and log out. That's our very first program that we are going to do. Okay, so the class name we can give us Swag Labs. Give the class name as Swag Labs. Yeah, in this window, give the class name as Swag Labs. Right click on the package. Sir, you created the package now, right? So right click on the package, new class. Yes, caps ma. For class you need to give. And the மேல எரர் பார்த்துக்கணும். மேல எரர் தெரியுது பாருங்க. Type name is discouraged. L caps கொடுங்க. S caps, L caps. Package name you need to give small. Okay. Now 1 minute. So name கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் after giving the name, there are 3 check boxes in the bottom. So I want everyone நான் சொன்னல யாரோ இது I want everyone to watch Ishwari screen. Okay. So after giving the name, do you see 3 check boxes in the bottom? Public static void main, constructors from superclass, inherited abstract methods. So click on the first checkbox, public static void main. Yeah, click on the first checkbox so that you don't need to write the main method. So click on finish. After giving the class name, select the first checkbox and click on finish. That's all. Your class will be created. Click on finish. Sure. Let me know once your class is ready. எல்லாருமே class ready னா சொல்லுங்க. We'll get into the program. No. சின்னதா வச்சுக்கலாம். ஈஸ்வரி சின்னதா வச்சுக்கலாம். பெருசா வேணாம். சின்னதா வச்சுக்கலாம். யா மொத்த ப்ரோக்ராம் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது. நார்மல் சைஸ் வேணும். இன்னும் கம்மி பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா எனிவேஸ் லேப்டாப்ல தானே பாக்குறாங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி ஃபைன். குட் போதுமா? இது போதும். லாக் அவுட் பண்ணாலும் ஒண்ணுதான், பண்ணலனாலும் ஒண்ணுதான் நரேஷ். ஜஸ்ட் அது ஃப்ரீயா விடுங்க. குரோம் ப்ரௌசர்ல தானே அது ஃப்ரீயா விடுங்க. anyways we are not going to run in your Chrome browser. Driverல தான் ரன் பண்ண போறோம் நரேஷ். So it should not be a problem. No, not required Vignesh. Just அந்த public static void main மாத்திரம் செலக்ட் பண்ணிட்டு உள்ள வந்துருங்க. அவ்வளவுதான். மற்ற செக் பாக்ஸஸ் எதுவும் செலக்ட் பண்ணாதீங்க. Don't select any other checkbox. Select only the public static void main so that and the main method statement இருக்குல்ல line number 5 அது நீங்க எழுத தேவையில்லை. It will give by its own. Are you guys ready? Chitra, are you guys ready? Shall I start? Vignesh, is it clear? Is your doubt clear?
Okay, start பண்ணலாமா? Okay, I want everyone to watch ஒரு ஸ்டெப் மாத்திரம் பண்ணிடுங்க. Everyone do this step alone. Do you see a comment there? Do you see a comment there? To do auto generated method step. There's a comment, right? That comment is saying like the main method is auto generated. Just remove that comment. That's not required. Just delete that comment. It will be there for everyone. Just delete that comment. Okay, now guys, I want everyone to watch Ishwarish machine for next 5 minutes. Okay, everyone to watch Ishwarish machine and answer my questions. That's very important. Okay, now, so what's the flow actually? What's the flow? We are going to open Swag Labs website. We are going to log in and log out. That's the flow, right? Okay. If you do the same flow in manual testing also, so we are going to compare both manual and automation testing so that you can understand easily. So if you are going to do the same flow in manual testing, what's the very first step that you do? If you're going to do the same flow, you're going to open Swag Labs, log in and log out. If you're going to do manually, what's the very first step that you'll do? What's the very, very first step that you'll do? Smoke tester. We're not going to do any testing here, Anbu. We are going to automate the flow, that's all. Very good. Open browser and soldering. You are right. We are going to open the browser. First, we need to open the browser. Am I correct? And then, first, we need to open the browser. Before even opening the browser, there is one more step. Before even opening the browser, there is one more step. I'll explain. Before even opening the browser, first you need to decide which browser you are going to open, because your machine will have a lot of browsers: Chrome, Firefox, Internet Explorer. If your machine is Mac, you'll have Safari also. So before opening the browser, first you need to decide which browser you are going to use. Am I correct? Am I correct? Everyone typed it very correctly. Jayalakshmi, Chandini, Pavitra, Kavya, Tarun, Selvaraj. எல்லாருமே கரெக்டா சொன்னீங்க. But do you agree? First of all, you need to decide which browser you need to open first. That's the very first step. Then you open the browser, whichever browser you want. In automation also, we are going to do the same thing. First, you need to tell your script. Like, I'm going to use this browser and this browser is here. First, you need to tell your machine, tell your script. Like, okay, I'm going to use this browser and it is here. Okay, if you are going to do this manually, if you decide like, okay, I'm going to use Chrome browser, you'll use your mouse pointer and you'll go to the bottom. If you see Ishwari's machine, can you close that Chrome browser? Can you close that Chrome browser, Ishwari? Yeah, just close pannadinga. Just close it. Complete close pannadinga. Complete close pannadinga. Okay, so if I want to open Chrome browser in Ishwari's machine, first I need to decide, okay, I'm going to use Chrome browser. Okay, if you are going to do it manually, can you open your Chrome browser manually? Okay, she's going to go to the welcome screen, and then there you go. She directed the mouse pointer to go and find the Chrome browser, and then she opened manually. In the same way, we are going to tell our script like, I'm going to use this browser and it is here. Okay, I'm going to tell you how to do this. Don't write the script until I tell you. Okay, first watch in Ishwari's screen, line by line. First I'll explain. If one line is done, I'll ask you guys to write. Okay, line by line I'll explain, and then you people write. Okay, first understand the concept. So don't ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுல ஆர்வமா இருக்காதுங்க. ஸ்கிரிப்ட் புரிஞ்சுக்கிங்க, அப்புறமா நம்ம இப்படி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுத போறோம். In this course we are going to write at least 40 to 50 programs. So don't be eager in writing the script. First understand the concept. Go to Eclipse. So what is our first step? We need to tell which browser we are going to use and where is it. Okay, browser will be in system. Am I correct? This is your system. System is nothing but machine. So there is a class called system. And we are going to tell
I'm going to use this property. You people will be watching many dance programs. Am I correct? You'll be watching many dance programs. There will be a round called property round. So they will be dancing using umbrella. They will be dancing using chair, table, bench. Okay, those are called properties. So whatever applications you have in your machine is nothing but property. So for example, if you see Ishwari's machine, there is a property called IE browser. There is a property called GoToMeeting. There is a property called Eclipse. There is a property called Chrome browser. So whatever software applications in your machine are nothing but properties of that particular system. Okay. Now there is a class called system. Yes, caps type system issue. I want everyone to watch Ishwari's machine. Don't write anything. Okay. System. Very good. This is a class and dot. Okay. For the very first time, you will get an error. Wait, you will get an error. This error you will get every day when you start your scripting. What it is saying is, okay, when you click that dot, you will get some recommendations. Okay. It is saying, okay, it will take some time. You need to wait. That's the error. Okay. So don't panic when you see this error every day. Okay. Click OK. Click on OK. Okay. Delete the dot once again and type dot. Delete the dot and type dot once again. Do you see some suggestions here? Do you see some methods here? Okay. So don't see the script as a Java program. Understand the program as a normal English sentences, then you will understand very easily. So I'm going to use a property in my machine, that is in my system. So what I'm saying is system dot, there is a method called set property. Can you type set? Type set, set, S-E-T. You can see that there is a method called set property. Do you see there? 1, 2, 3, 4, fifth one. Use your down arrow and click enter. Use your down arrow and go to that fifth one. Yeah, hit enter. Chana, don't write the script. Watch carefully. So we are going to set a property in your machine. Basically, set a property in the sense we are going to use a property. Property now we are going to use a browser. Property is nothing but a software application in your machine. So whatever applications you have in your machine are called as properties. Okay. நம்ம என்ன பண்றோம்னா நான் சிஸ்டம்ல இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்றீங்க. தட்ஸ் ஆல். ஓகே. எந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போறோம், எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் we are going to write. Okay. What we are saying here is I'm going to use this property. Okay. And here it is. Okay. So do you see two arguments there in system.set property? There are two arguments. There's a method system in set property method. There are two arguments, key value. Okay. So delete that key, delete the value. That key delete பண்ணிடுங்க ஈஸ்வர், value delete பண்ணிவிட்டுடுங்க. Okay. I told you, right? First we need to tell which browser we are going to use and where it is. Okay. So we are going to use Chrome browser. Basically we are going to use Chrome browser. So in the first argument we are going to tell I am going to use Chrome browser. For that we have a Java syntax that I am going to tell. So put double quotes. Put double quotes. Very good. Inside double quotes, we are going to tell I am going to use Chrome browser. This is how we are going to tell. So write web, everything small usually. So WebDriver without space. WebDriver, very good. Dot Chrome dot driver. Okay. So this is the syntax to say that I am going to use Chrome driver. For example, if you are going to use Internet Explorer driver, okay, what you need to tell WebDriver.ie.driver. For example, if I am going to use Firefox browser, I need to say WebDriver.gecko.driver because Firefox driver name is Gecko driver because we download it, right? 1 minute.
Yes, I'm back. So here in the first statement we are going to tell I am going to use Chrome driver. Okay, if we are going to use IE driver, you need to say webdriver.chrome IE.driver. If you are going to use Firefox driver, you need to write webdriver.gecko.driver because the Firefox driver name is Gecko driver. Ishwari, can you go to your Selenium folder in your machine? Yeah, Selenium folder வந்துடுங்க. டிரைவர்ஸ் இதில் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க. டிரைவர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணலையா நீங்க? ஓகே, டிரைவர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஃப்ரீ ஆகுங்க, பேக் வாங்க, கோ டு செலேனியம் ஃபோல்டர். டிரைவர்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம். வில் டவுன்லோட் நோ ப்ராப்ளம். இங்கே இதில் இருக்காரு, தட்ஸ் யுவர் ஒர்க் ஸ்பேஸ். கோ டு யுவர் செலேனியம் ஃபோல்டர். அது காப்பி பண்ணுங்க. அது ரெண்டுமே குரோம் டிரைவர் அண்ட் கெக்கோ டிரைவர் காப்பி பண்ணுங்க. அது ரெண்டுமே காப்பி பண்ணிட்டு கம் டு யுவர் செலேனியம் ஃபோல்டர். செலேனியம்ல பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அன்சிப் பண்ணிடுங்க. அது ரெண்டும் அங்கேயே பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஆக்சிஜனா நீங்க வச்சிருக்கீங்கல்ல, அது உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ். அதை நீங்க டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ரைட் கிளிக் ஆன் குரோம் டிரைவர். நந்தகுமார், டிரைவர் தான் எழுதணும் படி, பிகாஸ் நீங்க ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ண போறது இல்ல, டிரைவர் தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க. எல்லாமே நான் சொல்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. கிளிக் ஆன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆல். கிளிக் ஆன் எக்ஸ்ட்ராக்ட். அதே மாதிரி கெக்கோ டிரைவரும் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் திஸ் விண்டோ. ரைட் கிளிக் ஆன் கெக்கோ டிரைவர், எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆல். கிளிக் ஆன் எக்ஸ்ட்ராக்ட். குட், க்ளோஸ் திஸ் விண்டோ. Okay, keep this. Okay, so இப்போ இதுல Chrome driver download பண்ணிருக்கோம், Gecko driver download. I repeat once again, our script will not run in your browser. உங்க browserல ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகாது, டிரைவர்ல தான் ரன் ஆகும். அதுதான் Selenium web driver. எதுக்கு டிரைவர்ல ரன் பண்றோம்னா டிரைவர்ல தான் எந்த ஹிஸ்டரி கேஷ் இருக்காது. உங்க browserல ரன் பண்ணீங்கன்னா ஹிஸ்டரி கேஷ் இருக்கும், உங்க ஸ்கிரிப்ட் ஃபெயில் ஆயிடும். அதுதான் Selenium web driver ப்ராப்பர்ட்டி. they are giving drivers are nothing but Xerox copies. Nandakumar, I think I answered your question. Go to Eclipse. Go to your Eclipse. So basically, in the first statement, we are setting up a property. Now, என்ன சொல்றோம்னா it's in the first argument, you need to tell which driver you are going to use. In the second argument, you need to tell where it is. Go to your Selenium folder. Sorry, go to your Selenium folder. Okay, we downloaded Chrome driver, right? The first folder. Open that first folder. So this is the driver that we are going to use. This is the driver. Sorry guys, I am seeing your ping now only. Is my audio fine for everyone? Are you able to hear me clearly? Clear lada thambi? Okay. This is the driver that we are going to use. Number script வந்து இதுல தான் ரன் ஆக போகுது. உங்க மெஷின் browserல கிடையாது. இப்போ மெஷின் browser use. Do you see மெஷின் browser in the bottom? மெஷின் browser, if you see in Ishwari's machine, you have Chrome browser there in the bottom. Okay, அதுல ரன் ஆக போகுது இல்ல. Your script is not going to run in this. No, your script is not going to run in this. Okay, your script is going to run in this file, in the Chrome driver and ஒரு file இருக்கு பாருங்க, அதுல தான் ரன் ஆக போகுது. If you open this file, double tap and open, Ishwar, double tap and open. You cannot open it manually. If you open it also, it will show one command prompt. Do you see there? It is showing some command prompt window which is useless. When you open that file using automation, it will open like a browser. அந்த ஃபைலை நீங்க ஆட்டோமேஷன் மூலியமா ஸ்கிரிப்ட் மூலியமா நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா it will open as a browser. Okay, close this command prompt. Okay, close this command prompt. Yeah, now copy this path. We are going to tell where exactly is the driver is. Copy this path, come to your mesh, come to your script. Okay, after comma, in the second argument, we need to tell where the driver is. Okay, so put double quotes. Paste there.
Okay, wait, it is not yet done. It is not yet done. Absolutely, Hemant, you are right. We do not have any history in driver. All the driver use photo. So we have given only the path. Okay, we should not stop here. We need to give the driver name and also its extension. That's very important. We need to give driver name and its extension. Go to the selenium. Go to the same folder. Sorry. Go to the same folder. Right click on the driver. Right click on the Chrome driver. Go to properties. Go to properties. Okay. In the properties, do you see? First, copy the driver name. மேல the driver name copy பண்ணிக்கிங்க. Yeah, copy the driver name first. Come to your script. Yeah. Double slash போடுங்க. Put double slash. Put double slash and then copy the paste the file name and then go to the properties. Go to the properties window. Very good. What's the extension, guys? Can you guys watch and tell me what's the extension? What's the extension? I think Tarun, everyone are able to hear Tarun. I think the issue is from your end. Can you check from your end? Can you check from your end, Tarun? மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தெளிவா கேக்குதுரா தம்பி ஒரு வாட்டி உன் சைட் செக் பண்ணு okay the extension is .exe we need to give the extension also go to the program and type .exe and the file name .exe for example pdf file na .pdf ன்னு இருக்கும் images na .png or .jpg ன்னு இருக்கும் am I correct the same way now put semicolon in the end கடைசிக்கு வந்துடுங்க அந்த bracketல இருந்து வெளியே வந்துடுங்க come out of the bracket that's all. This is our first step. Okay, this is our first step. This is our first step. Okay, the point here is the very first step is first we need to tell which driver you are going to use and where it is. Okay, as you do in the manual testing, first you'll decide which browser you are going to use, right? In the same way, after deciding which browser you are going to use, you will search for that browser in your machine and then you will click, double tap and open, right? Same concept. So in automation also, first you need to tell which driver you are going to use and where it is. Okay, how we are going to tell? We are using a class called system. System is nothing but your machine. System is nothing but your machine, and we are setting up a property here. Setting up a property. Property is nothing but an application, a software in your machine. There are whatever applications you have in your machine, all are called as properties. Okay, whether it is Eclipse, whether it is Firefox, whether it is a game, whatever applications that you have in your machine, those are all technically called as properties. So here we are going to use one property, that is nothing but driver. So in set property method, there will be two arguments. In set property method, there will be two arguments. So here you can switch off your video. Okay. So in set property method, there are two arguments. Okay. In first argument, you need to tell which driver you are going to use. In second argument, you need to tell where it is. Okay, that's simple. Very simple. Are you guys clear with the concept first before you write the script? Extra ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு ஈஸ்வரி அந்த பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. Is everyone clear with the concept? People with laptops, without laptops? Confirm? I want answer from everyone. Is it clear? Okay, we are going to spend a lot of time. பொறுமையா பண்ண போறோம் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். ஓகே, தருண் இப்ப கேக்குதாடா தம்பி உங்களுக்கு கிளியர்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுங்க in your machine. Can you guys complete the first script in your machine? So system dot and எழுதுனோடனே you will get some recommendations. Before that you will get an error. On the very first day you will get an error. Okay, அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு dot set property. You will have two arguments in it, key and value. Remove key and value. ரெண்டுமே remove பண்ணிட்டு the first argument write webdriver dot chrome dot driver in double quotes. In second argument you need to give the path very carefully. Path is very important. Okay, path is very important. You need to give that very clearly, and then the file name, the driver name, and then the extension. That's very important. Okay, can you guys complete and let me know the first line?
No. Vignesh, that's a good question. We are not going to click anything. We are going to use some other statement for opening the browser. Okay, I'll come to that later. Good question, but we don't need to write any click on it. You are absolutely right, Santosh. அது plus கிடையாது, காமா போட்டு எழுத போறோம். That's all. So first we are going to tell the driver preference, which driver you are going to use and where it is. That's all. Simple concept. China people with laptops, once you are done, let me know. That driver path is very important. Path கவனமா கொடுங்க. Path கவனமா கொடுங்க. That's very important. People with laptops, is it done? பொறுமையா எழுதுங்க. If anyone wants me to wait, let me know. I'll wait. I think this is Zoya. You are right, Zoya. இது வரைக்கும் கரெக்ட். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டாவது டபுள் கோட்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா go to your selenium folder. Go to your selenium folder. Go to your selenium folder. Zoya. Okay. Share your screen. That's better. Chana, யாராருக்கு டவுட் இருக்கோ இதுல பாத்துடுங்க. Anyways, I'm going to repeat once again. Zoya, can you share your screen? I'm giving you the presenter access. You are the presenter now. Share your screen. Well, I'll tell you. Okay. Go to your script. Go to your script. First, go to your script. Let me see. Good. Oh, no. Remove that double. அந்த ரெண்டாவது டபுள் கோட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. முதல்ல இருந்து நான் சொல்றேன். Good. So first double quotes, in first argument, you are going to say which driver you are going to use. Okay. In the second argument, you need to tell where it is. So go to your Selenium folder. Go to your Selenium folder. Good. So do you have the Chrome driver folder? China, very important thing. You should not use the zipped folder path. Zip file irukkulla adu kudukuda. Zip file done. Zip file we should not use anywhere. Unzipped files தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். Okay. Unzip பண்ணிட்டீங்களா அதான் யூஸ் பண்ணணும். டபுள் கோட்ஸ் ஹவு டு கெட்னா நீங்க தான் டைப் பண்ணணும் விக்னேஷ். என்டர் கீ பக்கத்துல இருக்குல்ல டபுள் கோட்ஸ். என்டர் கீ பக்கத்துல இருக்கும் விக்னேஷ் டபுள் கோட்ஸ். ஓகே. ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ் கொடுங்க. ஓகே. ஓபன் தட் குரோம் டிரைவர் சினா. ஜோயா ஓபன் தட் குரோம் டிரைவர். வெரி குட். டு யூ ஹேவ் த பாத் தேர் ஆன் டாப்? அந்த பாத் காப்பி பண்ணிக்கீங்க. வெரி குட். காப்பி த பாத், கம் டு யுவர் ஸ்கிரிப்ட். ஓகே. பேஸ்ட் தேர். So we have given only the path, but we need to give the file name also. So go to the same Selenium folder. Okay, you have the file name, right? Chrome driver. Right click on that, go to properties. Right click on that, go to properties. Right click, properties. Very good. Okay, good. So copy the file name first. File name nadul therudhu ya copy paniki. Vignesh double quotes vanducha. Okay, copy the file name and come to your script. Hey, come to your script. Double slash போட்டுடுங்க. Put double slash as it is. This slash back slash. இந்த சைடு இருக்கு பாருங்க அந்த ஸ்லாஷ். ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்லாஷ் இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Yeah, and then paste now. Okay, file name மாத்திரம் கொடுத்தா பத்தாது. We need to give the extension also. Go to the properties window once again. Check the extension. What's the extension? .exe. The extension is .exe. You can see that type of file application.exe. So give that in your script. Give that in your script after Chrome driver. Yeah, .exe. Very good. So delete the extra space before bracket. Yeah, put semicolon in the end. That's all. That's all. Clear? Okay. Done, right? Okay, we are going back to Parameshwar's machine. Sure, you can share your screen. Vignesh, double quotes வந்துடுச்சுடா தம்பி. சின்ன மத்தவங்க எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்? Is everyone done with your first line? That script, first line. Done now, Vignesh. உன்னோட டபுள் கோட்ஸ் கிடைச்சதா இல்லையாடா உன் கீபோர்ட்ல? என்டர் கீ பக்கத்துல இருக்கும்டா. சிங்கிள் கோட்டுக்கு மேல. I mean, yes, காமாக்கு மேல. கிடைச்சதா? Okay, good. Right. Now. Can you unmute? Sure.
Vignesh Kumar. Yes, Vignesh, tell me. டபுள் கோட்ஸ் அந்த டவுட் இல்ல சார். சிஸ்டம் டாட் செட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கொடுத்த உடனே கீழே லிஸ்ட் ஆஃப் 5 ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று வந்துச்சுல சார், அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தான் சார் டவுட். ஓகே, நான் இப்பே காமிச்சிடுறேன். ஒரு வாட்டி என்டர் கொடுங்க ஈஸ்வரி, ஹிட் என்டர். அந்த சிஸ்டம் டாட் செட் ப்ராப்பர்ட்டி திருப்பி ஒரு வாட்டி எழுதலாமா? ஸோ சிஸ்டம், விக்னேஷ் குமார் கவனம் பாருங்க. சிஸ்டம் எஸ் கேப்ஸ் டாட் டாட் do you see the list of options? in the optionsல set property தான் நம்மளுக்கு தேவையான மெத்தட். we need a method called set property. அதுல இருக்க பாருங்க 1 2 3 4 5 fifth one down arrow கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா hit enter you will get 2 arguments, key and value. okay, key remove பண்ணிடுங்க, value remove பண்ணிடுங்க. அந்த பிளேஸ்ல நீங்க டபுள் கோட்ஸ் போட்டு நீங்க எழுதணும். is it clear? டபுள் கோட்ஸ் போட்டு நீங்க மேல இருக்கிற மாதிரி நீங்க எழுதணும். விக்னேஷ் கிளியர் ஆச்சுன்னா? Okay, I think it's clear. Good. The line remove பண்ணிடுங்கம்மா. The line remove பண்ணிடுங்க. Okay, now very important point. கொஞ்சம் கவனம் வைக்கலச்சுன்னா next 5 minutes everyone watch issue screen. So in the script we have told which driver you are going to use, where it is, but system.set property will not open the driver. That's the very important point. And also important interview question. System.set property will not open the driver. It will not open the driver. It will just say, okay, this is the driver I'm going to use, where it is. That's all. Are you guys clear? I'm going to tell the next step how to open the driver. But are you guys clear with what I explained now? System.set property will do only 2 actions. One is which driver you are going to use, where it is. That's all. It is not going to open your driver. That's very important point. It will not open your driver. Many people have pinged me, okay, click பண்றதுக்கு டாட் கிளிக் எழுதணுமா கடைசில? நோ, கிளிக் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து டிரைவர் ஓபன் பண்றதுக்கு there's a separate statement that we are going to write now. I repeat once again. System.set property will not open the driver. It will just say which driver you are going to use, where it is. That's all. Are you guys clear with this point? I need answer from everyone, with laptops, without laptops, before I go to the next step. Clear? Okay, good. Now I'm going to tell the statement how to open the driver. Okay, I'm going to tell the statement how to open the driver. Okay, so this statement, we'll discuss about this statement later. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்லை. இட்ஸ் a very big concept. நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். But this is the statement to open the driver. Okay, the statement is Ishwari, write it ma. Chana, everyone watch. Is my audio clear? எனக்கு கிருத்திகாக்கும் கேட்கலன்றாங்க. Is my audio clear for everyone? Kritika, can you check from your end? Is it clear for everyone? It is clear for everyone. Okay, good. So the statement to open the driver is yes Tarun, அதான் நான் சொன்னல உங்களுக்கு. ஸோ அந்த வெபினார் ஐடி வச்சு யாராவது ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னா பெங்களூர் டீம் வில் செக். அப்படி யாராவது ஜாயின் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தே வில் பிளாக் யுவர் ஐடி. ஸோ அதுக்காக தான் they will be doing something in the middle of the class. ஸோ அந்த வெபினார் ஐடி வச்சு யாராவது செக் பண்ண ஜாயின் பண்ணிருந்தாங்க தயவு செஞ்சு கட் பண்ணிட்டு ஸ்கில் ரேர்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. உங்க ஐடியா பிளாக் பண்ணிடுவாங்க, அப்புறம் உங்களால் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. Okay, so now I am going to very good Tarun, very good. So now I am going to tell the statement to open the driver. And the driver open பண்றதுக்கு statement என்னன்னா, Ishwari, write it ma. Web driver W caps D caps without space. Web driver. So don't write the script. Watch Ishwari script. Okay, web driver. This web driver space driver, everything small. Driver is equal to, okay, new space Chrome driver C and D caps without space. Chrome driver circular brackets put semicolon. Okay, now let's discuss a simple Java concept here. Can you open a notepad, Ishwari? Good. Consider there is a class. And the class name is Saturday. There is a class called Saturday. Okay. How will you create a reference variable for that? There is a class called Saturday. How will you create a reference variable for that? Syntax. Can you type and tell me?
There is a class name called Saturday. அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேற எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க? வெரி குட், வெரி குட். ஸோ நான் இப்போ எழுத போகிறேன் பாருங்க. சாட்டர்டே கிளாஸ் நேம் இஸ் சாட்டர்டே. வெரி குட், வெரி குட். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட். ஸோ சாட்டர்டே ஸ்பேஸ் Saturday space. I'll have the reference variable name as sat. SAT is equal to new Saturday. And we need to put circular brackets because it's a constructor. You know, right? We need to write a constructor on there because first constructor will be initiated and then the other methods. This is how we create a reference variable. First. Okay. Ellaru syntax alla super soninga. First, let me know on the reference variable. Here, the reference variable, for example, in if you see Ishwari's screen, the reference variable is SAT. Let me know what's the actual purpose of reference variable. First of all, the reference variable edu create pandrom. Do you guys know why we create a reference variable? Can you guys tell me why we create a reference variable? What's the purpose of reference variable? எல்லாரும் டெக்னிக்கலா தான் சொல்றீங்க. எல்லாரும் வந்து உங்களோட டெஃபினிஷன் தான் சொல்றீங்க. ஓகே, I'll explain it in a very simple way. இனிஷா ஓரளவு கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க. I'll tell in a simple way. There will be lot of methods in a class. For example, here the class name is Saturday. Okay, it will have lot of methods. Okay, to use those methods, we need a reference variable. Simple. Okay, so in a class there will be lot of methods. Okay, so to use those methods we need a reference variable. In simple as you people will be having AC or television in your machine. Okay, in your home you people will have AC, television, ஏதோ வீட்டில் இருக்கும்ல. ஸோ டிவி எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க? ரிமோட் யூஸ் பண்ணி தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க. யூசிங் ரிமோட் only you need to operate your TV. Using remote only you need to operate your air conditioner. In the same way, air conditioner or TV is nothing but class. Okay, to use the properties of television or AC, we need a remote. That is nothing but reference variable. So to operate, to use, basically to make use of all the properties of television, to make use of all the properties of AC, all the properties, no, temperature increase பண்றது, decrease பண்றது, alarm வைக்கிறது. So இந்த மாதிரி there will be a lot of properties in AC or television. So to use those properties, we need a remote. That is nothing but reference variable. Are you guys clear? At least now practically, yes. Whatever answers you gave are absolutely right. But practically, have you understood why we need a reference variable? Everyone? Reference variable is like remote. So whichever method you need from class, to use that we need a reference variable. Okay, using that reference variable, you can call. You're right, Abhinay. So practically, I'm explaining. So whatever methods you require in a class, you can have a reference variable and use it wherever you want. Okay. I'm going to come to that. Okay. Now go to the Eclipse, ma. Usually go to the Eclipse. Go to Eclipse. Copy the statement that we have written now. And the web driver அப்படியே copy பண்ணிடுங்க. அந்த statement complete. Copy பண்ணிட்டு notepadல paste பண்ணுங்க. Yeah, paste it. Okay. If you see here and compare the above statement, மேல இருக்கிற statement compare பண்ணுங்க. Okay, is the statement or syntax same? First of all, is the syntax or the statement look similar? Azar Pudistar concept. Okay, good. Okay, both are not same. If you see, the syntax to create a reference variable is class name reference variable is equal to new class constructor. Okay, but here if you see, I have written web driver is equal to new Chrome driver. I should have written web driver is equal to new web driver, or Chrome driver is equal to new Chrome driver. But here I am using web driver and then Chrome driver. This concept is called upcasting because web driver is an interface here. Web driver under or interface. We cannot create a reference variable for that. So adanal we are taking driver. Okay, you know, this is called upcasting. உங்களுக்கு ஜாவால சொல்லிருப்பாங்க. This is called upcasting. இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா to tell in a practical way. Okay, here I am going to use two tools here.
in our script, I'm going to use two tools here. One is Selenium WebDriver tool. The other one is my Chrome driver. Okay, because I'm going to write the script using Selenium WebDriver, and I'm going to run the script in Chrome driver. Okay, so definitely I need properties of both the things. So I need to use all the options. உங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ நான் டிவியும் ரன் பண்ணணும். I need to run TV as well as AC. Okay, I need remote for both. Okay, so I need to run both TV as well as air cooler. Okay, so I need remote for both. அப்பதான் ரெண்டுமே ரன் பண்ண முடியும். I can sit and watch TV without any issues. Okay, so the thing is, I am going to use both WebDriver properties as well as Chrome driver properties. So I am creating a single reference variable, that is driver. Okay, this driver is going to have the properties of WebDriver as well as Chrome driver. That's the concept here, practical concept here. That's the practical concept here. Yes. Whatever you're thinking, you're right. That's a subclass. This in the statement kana Java concepts we'll discuss in a separate class. Okay, don't worry about it. So what I want to explain here is I am going to use the properties of WebDriver, the tool that we are going to use for automation, and also Chrome driver, because our script is going to run in Chrome driver only. So I need to read the properties of Chrome driver also. So to use the WebDriver properties and Chrome driver properties, I am creating a reference variable called driver. This driver is going to do all the work for us. Now remote use பண்ணி எப்படி எல்லா வேலையும் பார்ப்போம் அதே மாதிரி தான். Okay, that's how we are going to use this statement. So Ishwari, go to the Eclipse. Go to Eclipse. So basically system.setProperty will just tell where is your driver, which driver you are going to use, where it is. WebDriver driver is equal to new Chrome driver will open the driver. So very important interview question. How will you open a driver in your script? How the Chrome driver or Firefox driver is opened in a script? எல்லாருமே system.setProperty ன்னு ஆரம்பிப்பாங்க. Okay, people will start with system.setProperty. That's a big blunder. Okay, the statement to open. I'll come to that. Pavitra, wait. Driver is equal to new Chrome driver, not system.setProperty. System.setProperty will just tell which browser you are going to use, where it is. That's all. WebDriver driver is equal to new Chrome driver is what will open the driver. Okay, now watch carefully. There are two errors, WebDriver and Chrome driver. So to rectify the errors, basically the errors are okay. These particular class or interface we don't know. That's the actual error. So what you need to do is keep your mouse pointer on WebDriver. The error theriyudilla Pavitra. Mouse pointer. Yes. Do you see import option? Import theriyuda. Import WebDriver from where? org.openqa.selenium. This org.openqa.selenium is coming from. Click panna. Control Z kudunga. One minute. Wait panna. Don't click. So mouse over. So this org.openqa.selenium is coming from these referenced libraries. On the left side, referenced libraries open pannunga. Sure, left side and the reference libraries. Yes. From these jars, you are getting. From these jars, we are actually getting those packages. Adanalda in the Selenium install pannom. These 7 jars are going to help us. These 7 jars are going to help us in Selenium scripting. So packages alla angirunda varudhu. Okay. So mouse over on WebDriver. Now. So you can see there org.openqa.selenium. Click on that import option. Yes, very good. Now mouse over on Chrome driver. Now once again import Chrome driver. That's all. Very good. Save the program. Why we are not getting this? Ungalku enna error varudhu inno? Save the program. 1 minute. Save the program. Okay, மொத்தவங்க இம்போர்ட் பண்ணிடுங்கடா இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு. Let me see what's the issue. ஒரு வாட்டி உங்களோட Selenium ஃபோல்டருக்கு போங்கம்மா. Selenium ஃபோல்டருக்கு போங்க. Yes, go to the folder. Go to Selenium. Okay, oxygen குள்ள போங்க. Okay, you're getting confused. The thing is, back வாங்க. நான் சொல்றேன் back வாங்க.
சரி, மற்றவங்க எல்லாம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு இம்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு செலேனியம் ஜார்ஸே இல்ல ஈஸ்வரி, நீங்க இன்ஸ்டலேஷன் சரியா பண்ணல, தட்ஸ் த ப்ராப்ளம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கோ டு யுவர் க்ரோம் ப்ரௌசர். சரி, மற்றவங்க எல்லாம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சிடுங்களா. ஓகே, கோ டு செலேனியம் டவுன்லோட், சர்ச் ஃபார் செலேனியம் டவுன்லோட்ஸ். கொஞ்சம் குயிக்கா பண்ணுங்க. எஸ், ஹிட் என்டர். ஓகே, கிளிக் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க். ஃபர்ஸ்ட் லிங்க். யா. ஓகே, ஸ்க்ரோல் டவுன். கொஞ்சமா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. அங்க ஒரு டேபிள் இருக்கும், அதுல ஜாவான்னு இருக்கும். ஓகே, அந்த ஜாவால டவுன்லோட் லிங்க் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிங்க், எஸ், கிளிக் தட். ஒரு ஜிப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும், வெயிட் பண்ணுங்க. கோ டு யுவர் டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டர். அது இருக்கட்டும். ஃபோல்டர்ஸ் போங்க. யா, டவுன்லோட் ஃபோல்டர் போங்க. டவுன்லோட் பக்கத்துல, எஸ். இப்போ அதை காப்பி பண்ணுங்க. காப்பி தட், கம் டு யுவர் செலேனியம் ஃபோல்டர். பேஸ்ட் இட் ஹியர். இதுலயே பேஸ்ட் பண்ணுங்க. அந்த ஆக்சிஜன் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸ்வரி, ஆக்சிஜன் நீங்க ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, அது உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ். ஓகே, அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஃபோல்டர் எக்காரணத்துக்கும் நீங்க தொடவே கூடாது. நீங்க சேவ் பண்ண ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் அதுல போய் உட்காரும். ஒரு வாட்டி ஆக்சிஜன் ஓபன் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன், நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. செலேனியம் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட். எக்லிப்ஸ்ல இருக்கிற ப்ராஜெக்ட், அதை ஓபன் பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி. ஓபன் தட் ப்ராஜெக்ட், ஓபன் தட் எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டர், ஓபன் தட் ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க். இதுதான் உங்களோட ப்ரோக்ராம். நீங்க இப்போ எக்லிப்ஸ்ல எழுதிட்டு இருக்கீங்களா, இதுதான் உங்களோட ப்ரோக்ராம். எக்காரணத்துக்குமே ஒர்க் ஸ்பேஸ் நீங்க மேனுவலா தொடவே கூடாது. நீங்க தொட்டிருக்கீங்க, அதனாலதான் உங்களுக்கு எரர் வருது. ஸோ கோ டு செலேனியம், கோ பேக் டு செலேனியம். ஆக்சிஜன் ஃபோல்டர் நீங்க எக்காரம் ஓப்பனே பண்ணக்கூடாது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது ரீநேம் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். ரீநேம் இட். அந்த ஒன் டிலீட் பண்ணிடுங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் கொடுத்து அந்த ஒன் டிலீட் பண்ணிடுங்க. ஒன் பிராக்கெட் எல்லாம் டிலீட் பண்ணிடுங்க. Now hit enter and now right click once again and extract all. சரி, மற்றவங்க எல்லாம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சுடுங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட். கோ டு யுவர் எக்லிப்ஸுக்கு போயிடுங்க ஈஸ்வர். ஓகே, ரைட் கிளிக் ஆன் யுவர் ப்ராஜெக்ட். ரைட் கிளிக். ஓகே, build path. Configure build path. பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியுதா இங்க ஜார்ஸ் எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா, இந்த செலேனியம் ஜார்ஸ் எடுத்துட்டு போய் நீங்க ஜார்ஸ்ல டைரக்டா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. யூ ஷுட் நாட் டு தட். ஓகே, லைப்ரரிஸ் போங்க. கோ டு லைப்ரரிஸ், ரிமூவ் தோஸ் ஜார்ஸ். அந்த எல்லாமே இன்டுக்கு தெரியுது பாருங்க. ஸோ அது எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிட்டு டிலீட் கொடுத்துருவாங்க. ரைட் சைடு ரிமூவ் இருக்கு பாருங்க, அது கொடுத்துருங்க. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா, ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல டைரக்டா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அப்படி பண்ணக்கூடாது. எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் பேர் ஆக்சிஜன் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க எக்காரணத்துக்குமே அந்த ஃபோல்டர் நீங்க தொடவே கூடாது. Remove. Yeah, click on that and remove once again. Okay, now click on add external jars. இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் டவுன்லோட் பண்ண எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணல, அங்க போங்க. செலேனியம் ஃபோல்டருக்குள்ள போங்க. செலேனியம் கீழ இருந்து மேல இருந்து 5வது ஃபைல். எஸ், கோ இன்சைட் தட். அந்த 2 ஜார் ஆட் பண்ணுங்க. கிளிக் ஆன் ஓபன். திருப்பி add external jars. Go to LIBS, Control A, click on open. That's all. Apply and close. There you go. Save the program. Errors போயிடுச்சு பாருங்க. Save the program. That's all. சரிண்ணா, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சவங்க சொல்லுங்க. அந்த வார்னிங் இருக்குமா, அது இன்னும் நம்ம யூஸ் பண்ணல. ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள், தட் வார்னிங் வில் பி தேர். டோன்ட் வரி அபௌட் இட். சரி, மற்றவங்க எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Zoya, you need to give W caps, ma. That's the problem. In WebDriver, give W caps. In WebDriver, you have given W small. WebDriver W caps கொடுங்க, your issue will be resolved. So Inisha, that should be the same issue. Can you share your screen? I'll fix for you as well. Can you share your screen, Inisha? Okay. So installation issues எல்லாம் கிளாஸ்ல வந்து பார்க்க கூடாதுரா. We have to fix it before the class. அதுக்கு தான் நான் ஒரு வாரமா கேட்டுட்டு இருக்கேன். இஷ்யூஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. Okay, share your screen, Inisha.
Okay, right click on the folder, right click on the project folder on the left side. Nama Selenium programs, right click on Selenium programs. Yeah. Right click, then with right click cheyandamma, right click cheyandi, build path kellandi, build path. Okay, configure build path. Okay, ఓకే జార్స్ కరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తున్నారు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. 1 minute వెయిట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 వెరీ గుడ్. అప్లై అండ్ క్లోజ్ ఇవ్వండి. ఓకే, వెబ్ డ్రైవర్ పైన మౌస్ ఓవర్ చేయండి అమ్మా. లెట్ మీ సీ వాట్స్ ద ఇష్యూ. వస్తుందిగా, క్లిక్ చేయండి ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్, ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్, ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్, ఎస్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, క్రోమ్ డ్రైవర్ మీద మౌస్ ఓవర్ చేయండి, ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. సేవ్ చేయండి ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేయండి. కంట్రోల్ ఎస్ ఇవ్వండి, కంట్రోల్ ఎస్ అంతే. కంట్రోల్ ఎస్ మీ మెషిన్లో ఇవ్వండి, మీ కీబోర్డ్లో. దట్స్ ఆల్. ఏం ఎర్రర్స్ లేవమ్మా, పోయినా చూడండి ఎర్రర్స్. ఓకే, యువర్ ఎర్రర్స్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, డన్. ఓకే, வேற யாருக்காவது இஷ்யூஸ் இருக்காடா? இப்பவே சொல்லிடுங்கடா, ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் பாருங்க 1.5 hour ஆயிடுச்சு, இன்னும் நம்ம ஸ்கிரிப்டே முடிக்கல. ஓகே, ஈஸ்வரி யூ ஆர் த பிரசன்டர். Zoya, I think your issue is resolved. Okay, good. So, சரி எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? Are you guys done with these 2 scripts, 2 lines? Everyone? Is it done? சொல்லுங்க. I will go to the next step. கொஞ்சம் faster சொல்லுவோம். People with laptops, you need to respond. Is it done? Okay, good. Good. Zoya, is your issue resolved? Ma, நீங்க மட்டும் தான் பெண்டிங்ல இருக்கீங்க. Zoya, is your issue resolved? Can you please confirm so that I go to the next step? So, we have to Zoya confirm பண்ணுங்க. வார்னிங் என்னன்னா, அந்த வார்னிங் என்னன்னா, அந்த ஒரு நீ ரிமோட் வாங்கியிருக்க, அது என்ன இன்னும் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லுது. யூ ஹேவ் கிரியேட்டட் a reference variable why you are not using it ன்றதுதான் அந்த வார்னிங். நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போறோம். வெயிட் பண்ணுங்க. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் ஜோயாஸ் ரெஸ்பான்ஸ். ஜோயா, நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஏன்னா உங்களது மட்டும் தான் இன்னும் பெண்டிங் இருக்கு இஷ்யூ. 7 item. What is that 7 items? Why are you there first of all? அது fine buddy, wait பண்ணுங்க. Okay. Now, so we have written a statement to tell which browser we are going to use, where it is, and then we have written a statement. To good. We have written a statement to open the driver also. Now the browser is open. Browser open ஆயிடுச்சு. Then what's the next step? You have opened the browser. Then what's the next step? Manual சொல்லுங்க. Manual testing. You have opened the browser now. Chrome driver is opened. Now what's the next step? You need to hit the URL. Am I correct? You need to hit the URL. Okay. You need to hit the URL. What's the URL? Ishwari, can you go to your Chrome browser? Okay. Open Swag Labs. Open Swag Labs. Go inside that Swag Labs. Click that. Now copy the URL. Copy the URL. Come to the script. So now guys, listen carefully. I want everyone to watch Ishwari's machine for next 5 minutes. Okay. So we have the remote ready. Now you can watch TV or AC. So you can use AC or something. Okay. Now here our remote is driver. That is our reference variable is driver. So this driver is going to do all the work that you are going to say from now on. இங்கிருந்து நீங்க எல்லா வேலையும் டிரைவருக்கு தான் சொல்ல போறீங்க. You are going to tell this driver all the work that you need to do from now onwards. Okay, hit enter. So driver dot there is a method called get.
there is a method called get, which is used to hit the URL. URL hit பண்றதுக்கு method என்னன்னா get method. This is universal method. Wherever you go, this is the method to hit the URL. So we are telling the driver to get this URL in the web browser. So do you see get method there? Hit enter. Hit enter. In that, it is asking for an argument. It is asking for the URL, which URL you want to hit. So delete that arg0, put double quotes, and paste the URL. So to hit the URL, the method is get method. Are you guys clear? So to hit the method, to hit any URL universally, the method is get method. So you need to give the URL in double quotes. Proper URL and the HTTPS or the HTTP. Adhukada what I suggest is go to the Chrome browser, open the URL and copy the URL from Chrome browser and paste it here. The problem is solved. Okay. Universally, to hit the URL, the method is get method. So going forward, all the work that we are going to do will be done by driver. You are going to just instruct the driver what you need to do. That's all. Okay. Can you guys complete this statement if you are clear in your machines? எனக்கு தெரிஞ்சு கார்த்திக் மணிக்கு மாத்திரம் தான், கார்த்திக் மணிக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். வேற யாருக்கு இஷ்யூஸ் இருக்கு? அசரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. யாரும் ஆஃபீஸ் மெஷின் இஷ்யூன்னாங்க. அவங்க மட்டும் மெசேஜ் மீ, கஸ்தூரி நினைக்கிறேன். கஸ்தூரி மெசேஜ் மீ ஆஃப்டர் த கிளாஸ்மா. வில் ஃபிக்ஸ் இட் டுடே ஈவினிங். சரி, நான் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க தி ஸ்டேட்மெண்ட் பீப்புள் வித் லேப்டாப்ஸ். So going forward, all the work will be done by driver. Driver க்கு just சொல்லிட்டே இருந்தா போதும், எல்லா வேலையும் driver பண்ணிடும். Because the driver is the reference variable which is going to bring the properties from web driver as well as from Chrome driver. Done? People with laptops? If people need to respond, உங்களுக்கு அதை வெயிட் பண்ணிருக்கேன். People with laptops, please respond. Is it done? URL hit பண்ற ஸ்டேட்மெண்ட். வேல்முருகன் மேக்ல மாத்திரம் அந்த சிஸ்டம் டாட் செட் ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் மாத்தணும். நான் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன், வெரி குட். ஓகே டன்னா, வெரி குட்ரா. நான் URL hit பண்ணிட்டோம். Can you go to your Chrome browser பா ஈஸ்வரி? Go to your Chrome browser. URL hit பண்ணிட்டோம். What's the next step? URL hit பண்ணதுக்கு அப்புறம் what's the next step ரச்சனா? எல்லாரும் சொல்லுங்க. What's the next step of reading this URL? Username enter பண்ணணும். That's the next step. Okay. I want everyone to watch Ishwari screen for next 5 minutes. Okay. Now we are getting into actual business. Okay. கவனம் பண்ணுங்க. So to type username field, if it is manual, if you are going to do manually, you will use your mouse pointer and you will use your eyes and you will locate the username field. But now coming to automation, we need to use the locators that we have studied till now. ID, name, class, XPath, tag name, this is use பண்ணணும். Okay. Now inspect username. Everyone, can you guys inspect username? Everyone inspect username and first tell me the start tag of it. எல்லாருமே யூசர் நேம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் டேக் சொல்லுங்க எனக்கு. கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிங்க ஐஸ்வர், கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிங்க. அந்த HTML பேனல் கொஞ்சம் மெதுவா. போதும். Input. Am I correct? The start tag is input. Now, what are the locators we have? பார்த்து சொல்லுங்க. என்னென்ன லொகேட்டர்ஸ் இருக்கு? ஐடி இருக்கு, நேம் இருக்கு, கிளாஸ் இருக்கு. Do you see that? We have all three. ID, name and class. Do you see there? ID, name, class. We have all three. Okay. Which one takes high priority? Can you guys tell me? Out of all three. Which one takes high priority? ID takes high priority. Now, Ishwari, copy the ID value. Double tap பண்ணி copy பண்ணிக்கங்க. அந்த ID value ஒன்னு இருக்குல்ல? அந்த ஈஸி அந்த டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு. டபுள் டேப் பண்ணுங்க. அந்த யூசர் அந்த டபுள் கோட்ஸ் இருக்கிறது மேல மாத்திரம் ஒண்ணு பண்ணுங்க. அந்த பேனல் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கங்க. வெரி குட். அந்த பேனல் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கங்க. அந்த சிங்கிள் லைன்ல வரும். நவ் டபுள் டேப். வெரி குட். பொறுமையா. Copy the ID value. Okay. Very good. Copy the value and come to your script.
So now I want everyone to watch Ishwar's screen. Don't write the script. I'll give a lot of time to write this. First, understand the concept. Now, as I told, driver is going to do all the work for us. So hit enter, driver dot, driver dot. One minute, guys. Driver dot, okay, driver dot. We are going to tell driver to find the element. We are going to tell this driver to go and find the element. Which element? Username field. இங்க நம்ம கிட்ட என்ன எலிமெண்ட் நம்ம லொகேட் பண்ண ட்ரை பண்றோம், which element we are trying to locate here? Username field. Okay, so we are going to tell the driver to go and find the element. So for that there is a method called find element. Do you see the driver dot find element, the third one? Do you see a method called find element there? Yeah, hit enter ma, hit enter. Wait பண்ணுங்க. So we are telling the driver to go and find the element. Which element? Username element. Username element. Using what? எதை யூஸ் பண்ணி லொகேட் பண்ண சொல்றோம்? எதை யூஸ் பண்ணி லொகேட் பண்ண சொல்றோம்? Which one we are going to tell? Okay, by using id, by using id. நீங்க நல்லா கவனமா பாத்தீங்கன்னா, do you see a suggestion there by arg0? Do you see a suggestion there by arg0? So basically if I ask you, okay, if you are coming to office, okay, if I ask you, okay, how are you coming to office? You will say by bus, by car, by bicycle. Okay, ஏதோ ஒன்று சொல்லுவீங்கல்ல, by இது மூலியமா நான் by using this I am coming to office. Okay, the same way we are going to write the script. So on the brackets குள்ள write ma by b caps, by பரவசம் எழுதுங்க, by dot. So you can see the list of all the locators here: class name, css selector, id, link text, name, partial link text, tag name, etc. You can see all the 8 locators here. Which locator we are going to use? id. So down arrow use பண்ணிட்டே வாங்கமா, id வருது, id இருக்கு பாருங்க, hit பண்ணுங்க, hit enter. So you need to give the id value here. Put double quotes and enter the id value. Put double quotes. Very good. Paste there. Paste the id value that you copied. This is case sensitive, guys. The id value, name value, or expath, that whatever you copy is case sensitive. Otherwise, don't type the values. Just copy and paste it here. So understand the concept. So you're telling the driver to go and find the element. Ella value driver da solla poringa. So you're telling the driver to go and find the element. Which element? Username element. Username by using what? id. By using id, and we are giving the id value here. Okay, wait. This is not at all. Wait. Okay, so Martina, listen carefully. Okay, from find element. Okay, I'll explain on what. No problem. So we are telling the driver, or what on the statement delete பண்ணிடுங்க. Just remove the statement. Okay, so driver dot. We are telling the driver to go and find the element. Which element? Username field. Okay, we are trying to locate username field only, right? So find element. There is a method called find element. Select the third method. I hit enter. So we are going to find the username element by id. Okay, so we need to write by is a class basically. So by dot. You can see all the methods here. I mean all the locators here. You can see all the 8 locators here. id, name, class, எல்லாமே இருக்கு பாருங்க. Class name, css id, link text, name, partial link text, tag name, etc. All the 8 locators will be here. So we need to select which locator we need to use. We are going to use id. So go to the third one, hit enter. So it will ask you the id value. Okay, the id value, the double quotes. நீங்க copy பண்ணிட்டீங்கன்னா அது you need to paste it here. So double quotes, put double quotes and paste it there. That's all. Paste it there. And then what's the action that we are going to perform in this field? On the username field, what action we are going to perform? Are we going to type, or we going to click, or are we going to double click? N action perform பண்ண போறோம். Type பண்ண போறோமா, click பண்ண போறோமா, என்ன பண்றோம்? Type தான பண்ண போறோம். We are going to type something there. Am I correct? So come to the end. Put dot. Okay, these are the methods for actions. Whichever action you are going to perform, like click, type, whatever it is. Okay, for clicking it is directly click method. You can see that for click method. For clicking there is a straightforward method called click, but we are not going to click here. We are going to type something. Okay, typing 9. Now what is meant by typing?
You'll use your keyboard, am I correct? Okay. For typing, you'll use your keyboard. Am I correct? So typing is nothing but sending some keys from your keyboard into your machine. Typing is nothing but sending your keyboard keys into your machine. For example, if you type Susan, my name, I'll send a key S, I'll send key U, I'll send key A, J, and then A, and then N. So basically, the keyboard keys will be sent inside your machine. Appada adu type agum. Am I correct? So there is a method called send keys. Send keys. There is a method called send keys for typing. Search பண்ணுங்கம்மா. Yes and type பண்ணுங்க. You'll get that send keys. Type yes. Do you see that send keys? Okay, hit enter. Hit enter. So it is asking what are the keys that you want to send. So put double quotes, put double quotes, put double quotes. Okay, what are the keys that we are going to type here? Go to the Chrome browser. Go to the Chrome. Okay. Yes. So what's the username that you are going to type here? Scroll down. Username அங்க கீழே இருக்கு பாருங்க. Scroll down in your application. That's the username that you are going to type here. So what are the keys that I'm going to send here? STANDARD underscore US here. That's the key that I'm going to send. So copy that username. Copy that username. Come to your script. Come to your script and paste it in double quotes. That's all. Okay. So basically, first we need to find the element. To find the element, first we need to give which locator that you are going to use, whether it is ID, name, class, whatever it is. You need to give that locator value in double quotes. That's very important. You need to give the locator value in double quotes as it is, that's case sensitive. And then you need to tell which action you need to perform. Driver, you need to tell the driver, after finding this element, do this action. In this username field, the action that we are going to perform is typing. For typing in Selenium, the method is there. The method is send keys. Send keys is nothing but sending your keyboard keys into your machine. What are the keys? Adu neenga double quotes la koduthuring. Okay, are you guys clear? Absolutely, Anbaraj. By is mandatory. By class use பண்ணி தான் நீங்க என்ன லொகேட்டர் யூஸ் பண்றீங்கன்னு கொடுக்க போறீங்க. Are you guys clear? How to write a text field Selenium statement. Okay, if you guys are clear, complete this for username. Next password எழுதலாம் இதே மாதிரி. Sure, Arshita, I can explain. So basically, we are telling the driver to go and find the element. Okay, which element? Username field. Okay, so after finding the username field, how are we going to find the username field? How are we going to find the username field? Using a locator called ID. So how we'll give in your script? By ID. For example, if you are going to find the element using XPath, we'll give by XPath. If you're going to find the element using name, we'll use by dot name. And then you need to give the name value, ID value, name value, or XPath value in double quotes. After finding the element, you need to tell the driver which action it has to perform on that element. If it is click, you will write dot click method. If it is typing, you need to type the username, right? So for typing in Selenium, there is one method called send keys. Okay, there is a method called send keys in Selenium, which is used for typing. Send keys, now what is meant by send keys? You're sending keys into your machine. So for typing is nothing but you're sending some keys from your keyboard into your machine, right? So send keys is nothing but the same. So send keys means in double quotes, what are all the keys that you are giving? For example, here we are giving these keys, that is STANDARD underscore USER. So you are sending all these keys. That's the explanation for send keys. That's all. So how you can understand this? For typing, there is a method called send keys. That's all. For typing, there is a method called send keys. For clicking, click method. We are going to see the click method also now. Is it clear, Arshita? Anyways, we are going to write for password field also. You will understand.
Harshita, is it clear? You asked me to explain one more time. Is it clear? சின்ன மற்றவங்க எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? யார் யார் முடிச்சிட்டிங்களா அவங்க சொல்லுங்க. பர்ஃபெக்ட். சின்ன மற்றவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க, முடிச்சிட்டிங்களா? பீப்புள் வித் லேப்டாப்ஸ். Jivita, we spent almost 15 minutes on that. Anyways, I'm going to explain that WebDriver is equal to new Chrome driver later. Okay, in a separate class. So for now, keep in mind like WebDriver is equal to new Chrome driver is a statement which opens that Chrome driver. That's all. System.set property will just tell which driver you are going to use. Where is it? Okay, but WebDriver is equal to Chrome driver is the statement which opens the driver. That's all. This for now you can keep this in mind. I'll explain that WebDriver is equal to new Chrome driver, that upcasting concept in a separate class. We can't waste time today on that once again. Okay, it's a Java concept, upcasting concept. Okay, so that I cannot explain now. And first let us complete at least one script today so that you can understand how to write the script. முடிச்சிட்டீங்களா சின்ன எல்லாருமே? Okay, now let's write for password. Same அதே மாதிரி நீங்களே எழுதுங்க பார்க்கலாம். Locate the password field. சின்ன go and locate the password field. First locate பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. ஈஸ்வரி first locate பண்ணிடணும், அப்புறமா தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும். First locator எடுத்துட்டு வரணும், அப்புறமா தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும். Go scroll up. Password field right click பண்ணி inspect கொடுங்க. No, application. Scroll up. Yeah, right click on the password field and inspect. என்னென்ன லொகேட்டர்ஸ் இருக்கு? வெரி குட் ஜீவிதா, வெரி குட். பவித்ரா, வெரி குட். கிருத்திகா முடிச்சிட்டாங்க, வெரி குட். ஸோ ஐடியே இருக்கு பாருங்க. we have id. ஓகே, ஐடி நேம் கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ ஐடி டெக்ஸ் ஹை ப்ரையாரிட்டி. லெட்ஸ் யூஸ் ஐடி எடுத்துக்கங்க. குட். ஒன்று பண்ணலாமா சின்ன? எல்லாரும் ஒன்று பண்ணலாமா? டோன்ட் யூஸ் ஐடி, லெட்ஸ் யூஸ் நேம். Yes, you have to use ID only. Let's use name so that you will get practice of all the locators. Okay, can you guys use name value? Name எடுத்துக்கீங்க. Very good man. Name எடுத்துட்டு வாங்க. Come to your script. Dot delete பண்ணிட்டு திருப்பி டைப் பண்ணுங்க. driver dot. Very good. Find element. Very good. Find element. Hit பண்ணுங்க. Enter hit பண்ணுங்க. By dot. Let's use name locator தம்பி. Okay, don't use ID. ஏன்னா எல்லாமே ப்ராக்டிஸ். வெரி குட் மா. ஹிட் நேம், டபுள் கோட்ஸ்ல நேம் வேல்யூ, put double quote value in the name. Very good. What is the action that we are going to perform here? Typing. We are going to use the action called typing. For typing we have a method called send keys. So no, typing method send keys. So send keys. Enter it பண்ணுங்க. Hit enter. In double quotes put the password. And the Chrome browserல அந்த அப்ளிகேஷன்ல இருக்கு பாருங்க பாஸ்வேர்ட். எடுத்துட்டு வாங்க. கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா வெரி குட், சீக்ரெட் சார்ஸ் டபுள் கோட்ஸ்ல போட்டுடுங்க பாஸ்வேர்ட். ஸோ ஃபார் டைப்பிங் தேர் இஸ் அ மெத்தட் கால்ட் செட் கீஸ். அதுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன். That's all. Very good. We are done with username and password. யாராரு பாஸ்வேர்டு வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க. நேம் லொகேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் யூஸ் ஐடி so that you can practice variety of locators. ஐடியே யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே. Yes, ID takes high priority. In real time, if you have ID, we don't even think about other locators. But practice-காக, okay? Practice-காக name எடுத்துக்கங்க. இப்போ நம்ம பட்டன் லாகின் பட்டனுக்கு எக்ஸ்பாத் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்சல்யூட்லி செல்வராஜ் லாகின் பட்டனுக்கு எழுதலாமா? வாங்க. Now you have entered username, you have entered password. Now come to your Chrome browser. What's the next step? We need to click on login button. Login button locate பண்ணுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து. லாகின் பட்டனுக்கு ஐடி இருக்கு, நேம் இருக்கு, கிளாஸ் இருக்கு. ஐ வுட் ப்ரிஃபர் எக்ஸ்பாத். எல்லாருமே ஸ்டார்ட் டேகும் ஐடி யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பாத் எழுதுங்க. செலக்டர் சப் போயிட்டு எக்ஸ்பாத் எழுதுங்க. சொன்னா you are right Pavitra, you need to click, go to selector sub and write an XPath for login button. Yes, ID irukku, ID use pannala. Go to selector sub ma, click on the two arrows, go to selector sub, click on selector sub, wait பண்ணுங்க, திருப்பி click பண்ணுங்க. அது சரியா ஓபன் ஆகுது. பொறுமையா பார்த்து click பண்ணுங்க. Okay, very good. Now write the XPath double slash. Okay, start tag is input. Very good. எழுதுங்க, start tag is input. Okay, square brackets, close bracket போட்டுடுங்க. எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணா க்ளோசிங் போட்டுடுங்க. இப்போ அதுக்குள்ள போயிட்டு ஐடி யூஸ் பண்ண எழுதணும். at id at
ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸ்ல ஐடி வேல்யூ போட்டுடுங்க. put the id value in single quotes, copy paste பண்ணிடுங்க id value. சின்ன first login button use xpath. Very good ஜெயலட்சுமி, கலக்கிட்டீங்க போங்க. சிங்கிள் கோட்ஸ்ல பேஸ்ட் பண்ணிட்டு hit enter, one element match ஆகும். Copy that xpath and come to your script. அந்த xpath காப்பி பண்ணிட்டு வாங்க. Come to your script. எழுதுங்க driver dot find element இந்த வாட்டி by dot xpath. So now I repeat once again, you have id. In real time we'll use id itself, we don't even go to xpath. For practice purposes we are using variety of locators. By dot xpath இருக்கு பாருங்க. Very good. அது டபுள் கோட்ஸ் போட்டுடுங்க. டபுள் கோட்ஸ் போட்டு அதுல வேல்யூ போட்டுடுங்க. வெரி குட். கடைசிக்கு வந்துட்டு டாட் கிளிக். For clicking there is a method called click, straightforward. For typing, send keys. That's all. Save பண்ணுங்க program. For every line you need to save. Control S. Okay. எல்லாருமே இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. இன்னும் நிறைய இருக்கு, நம்ம லாக் அவுட் பண்ணோம்ல. யார் இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க. சரி, யார் இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க. people with laptops have to tell me. மார்டினா, ஃபைண்ட் எலமெண்ட் எழுதணும். ஃபைண்ட் எலமெண்ட்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா சென்ட் கீஸ் காமிக்காது, கொஞ்சம் பார்த்து எழுதணும். ஃபைண்ட் எலமெண்ட் எழுதிருக்கீங்களா, எலமெண்ட்ஸ் எழுதிருக்கீங்களா பாருங்க. எலமெண்ட்ஸோட பர்பஸ் வேற. வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட்ஸ் லேட்டர். ஓகே, ஃபைண்ட் எலமெண்ட் யூ நீட் டு யூஸ். ஃபைண்ட் எலமெண்ட்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சென்ட் கீஸ், கிளிக் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வராது. அது கரெக்ட் மார்டினா? தட்ஸ் த இஷ்யூ, ரைட்? நீங்க ஃபைண்ட் எலமெண்ட்ஸ் எழுதிருப்பீங்க. That should be the issue in your script. சின்ன லேப்டாப்ஸ் இருக்கிறவங்க யாராவது வெயிட் பண்ணணும் சொல்லுங்க. நரேஷ், உங்க கொஸ்டின் புரியலடா தம்பி, திருப்பி கேளு. I don't understand your question. Okay, can you share your screen, Martina? I can fix the issue. First delete the brackets, Martina. டாட்க்கு அப்புறமா என்ன எழுதிருக்கீங்களா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அது சீக்ரெட்ஸ் அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறமா டாட் போடுங்க. அப்புறமா அந்த சென்ட் கீஸ் வரும். நீங்க டைரக்டா அது பாஸ்வேர்டு வேல்யூ போட்டா வராது. xpath eta என்ன சொல்றீங்க நரேஷ்? நான் வேணா அன்மியூட் பண்றேன், உங்க क्वेश्चन கே சொல்றீங்களா திருப்பி? மார்டினா, வாட் ஐ அம் சேயிங் இஸ் by dot name அதெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் டாட் மட்டும் வெச்சுக்கீங்க. மத்ததெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு முதல்ல இருந்து எழுதுங்க, அப்பதான் வரும். நரேஷ், சத்தமா உங்க क्वेश्चन எனக்கு புரியலடா தம்பி. அன்மியூட் மேனா பண்றேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்றியா? Can you tell your question? நான் அன்மியூட் பண்ணுவா உங்களை? ஓகே, now tell me your question. நீங்க பேசலாம் இப்போ நரேஷ். Tell me your question. ஹலோ சார், கேக்குது சார்? சொல்லுங்க நரேஷ். சார், எக்ஸ்பாத்துக்கு எதை சர்ச் பண்ணணும்னு கவனிக்கல சார். எதை சார் லொகேட் பண்ணுவோம்? எனக்கு புரியலடா தம்பி. யூசர் நேம் முடிச்சிட்டியா? யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு முடிச்சிட்டேன் சார். ஓகே, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு முடிச்சிட்டல. அப்ப பாஸ்வேர்டு, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு வாட்டி குரோம் ப்ரௌசருக்கு போங்க. ஈஸ்வரி ஒரு வாட்டி குரோம் ப்ரௌசருக்கு போங்க. நான் காமிக்கிறேன்டா தம்பி, வெயிட் பண்ணு. லாகின் பட்டன் கிளிக் பண்ணணுமா? ஓகே, லாகின் பட்டன் கிளிக் பண்றதுக்கு ஐடி இருக்கு, நேம் இருக்கு, கிளாஸ் இருக்கு. ஆனாலும் எக்ஸ்பாத் வச்சு எழுத சொன்னேன். ஸோ அதுதான் ஐடி ஸ்டார்ட் ஆகி யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பாத் எழுதிருக்காங்க. கிளியரா? ஓகே சார். ஓகே, புரிஞ்சுச்சா இல்லையா? புரிஞ்சிச்சு சார். இப்போ எழுதுறேன். நீங்க வேணா ஐடி வச்சு எழுதுறீங்க டு சேவ் டைம்.
நீங்க ஐடி வச்ச கூட எழுதுறீங்க. தட்ஸ் ஃபைன். ஓகே சார். ஓகே குட். செலக்டர் சப் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா நீங்க? சார் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால். எஸ் வெரி சார். குட். அதுல எழுதுறீங்க. அதுல எழுதிட்டு யூஸ் எக்ஸ்பாத் ஃபார் தட். ஓகே குட். ஓகே சார். ரைட். சரினா ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் லாகின் ஃப்ளோ. இப்போ லாக் அவுட் பண்ணிடலாம். வாங்க எல்லாருமே அதுல லாகின் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடுங்க. நார்மலா மேனுவலா லாகின் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடுங்க. எல்லாரும் டக் டக் டக்குன்னு போகச்சுன்னா லாகின் மேனுவலி அண்ட் கோ இன்சைட். யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடுங்க. எல்லாரும் லாக் அவுட் ஃப்ளோ முடிச்சுட்டு தென் வில் ரைட் லாகின் பண்ணிடுங்க. உள்ள போயிட்டு எல்லாரும் உள்ள போயிடுங்க. பர்ஃபெக்ட் மாட்டிடும். குட். லாகின் பண்ண உள்ள போயிட்டீங்கன்னா லாகின் பண்ண உள்ள போயிட்டு சொல்லுங்க. then we'll write the next step. இந்த சிம்பிள் ஸ்கிரிப்டுக்கு எவ்வளவு நேரம்டா சாமி. எல்லாரும் இன்ஸ்டாலேஷன்ல தான் பிரச்சனை. ஒரு வாரம் இருந்துச்சு டைம். யூ பீப்புள் ஹேட் 5 days. இந்த 5 daysல என்னதான் பண்ணீங்க? இன்ஸ்டாலேஷன் கரெக்டா இருக்கா பாத்துக்கணுமா இல்லையா? நான் வேற 4-5 வாட்டி கேட்டுட்டே இருந்தேன்ல. நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சா அப்ப செக் பண்ணிக்கணுமா இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் போயிட்டு பாருங்க. இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு திருப்பி ஒரு 1/2 மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. 1/2 மணி நேரம் இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் we spent 1 hour in it. ஓகே முடிச்சிட்டீங்களா? எல்லாரும் லாகின் பண்ணிட்டு உள்ள போயிட்டீங்களா? now what is the next step? we need to click on that icon. we need to click on that left side icon. can you guys locate that icon? locate பண்ணுங்க எல்லாரும் அந்த ஐகான். yeah id இருக்கு. take id. don't spend any time on it. so take that id value, come to your script. take that id value, come to your script. Write the script. driver dot find element. as usual we are going to use id, and the action that we are going to perform here is click. very good. py dot id. very good. double quotes la போட்டுடுங்க. the action that we are going to perform here is click. very good. so அந்த மெனு ஓபன் ஆகும். மெனு ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? லாக் அவுட் மேல கிளிக் பண்ணணும். ஸோ கோ டு அந்த மெனு ஓபன் பண்ணிடுங்க. இன்ஸ்பெக்ட் லாக் அவுட். அந்த லாக் அவுட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. you have id for this also, so let's use id. அந்த ஐடி அப்படியே எடுத்துக்கீங்க. okay same we are going to click on that logout link. so by id the logout link and then click. that's all. problem solved. driver dot very good find element. very good. py dot id. very good. id value போட்டு dot click. யாரார் இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்களோ சொல்லுங்க. dot click. so basically அந்த ஐகான் மேல கிளிக் பண்றோம், லாகவுட் லிங்க் மேல கிளிக் பண்றோம். so we have added 2 more steps. யாரார் முடிச்சிட்டீங்களோ சொல்லுங்க. then I'll tell you how to run this program. people with laptops, you need to respond. is it done? for the clicking on that icon hamburger menu and then clicking on that logout link. யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணுமா? sure Hemant, take your time. Hemant, take your time. we'll run together. டைம் எடுத்துக்கீங்க, நோ ப்ராப்ளம். எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கீங்க செல்வகுமார். ஐடினா ஐடி எக்ஸ்பார்ட் உங்க இஷ்டம். ஓகே நான் இப்போதுக்கு மிக்ஸ் ஆஃப் லொகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், அதனால தான் நான் ஐடி நேம் எக்ஸ் பார்த்து வச்சு எழுதுனேன். ஐடி இருந்தா ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஐடி யூஸ் பண்ணி எழுதுடுங்க மொத்த ஸ்கிரிப்ட். யுவர் டைம் வில் பி சேவ்ட். ஓகே எக்ஸ் பார்த்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும், நேமும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் காமிக்க தான் வி யூஸ் திஸ். டன் Hemant, is it done? We're waiting for you. Okay, now I want everyone to watch Ishwari's screen. I'm going to tell how to run the script. Okay, since you all studied Java, on the green color icon, do you see the play button on top
play button, run button on top. அதை click பண்ணாலும் உங்களுக்கு script run ஆயிடும். Okay, but don't use that. If you start using it, you are going to lose one interview question. Not one interview question. You are going to lose 3 interview questions. Don't use that green color icon. That's the first step. Okay, because I'm going to tell you how to run the program. Right click anywhere on the program. Programல எங்க வேணாலும் right click பண்ணுங்க. Yeah, right click. You will get a big menu. So now I want everyone to watch Ishwar screen. திருப்பி இது கேட்காதீங்க, கவனமா பாருங்க. A big menu will be opened. In this, do you see an option called run as? Do you see an option called run as? கீழ இருக்கு பாருங்க. அந்த run asல பாத்தீங்கன்னா you can see an option called Java application. Okay, so if you are writing a Selenium program, listen carefully, don't click that. Listen carefully. If you are writing a normal Selenium program, you will get an option called Java application. Okay, if you are writing TestNG program, you will write that in another 2 weeks. Okay, if you are writing a TestNG program, you will get an option called TestNG test. I will show that practically after 2 weeks. If you are running the script from TestNG XML, then you will get an option called TestNG suite. So this run as option is a very important question. Interviewers will definitely ask, okay, what will be the running mode of an application when you are running it as a Selenium, when you are running it as a TestNG program, when you are running it from TestNG XML. So stop using that green color icon on the top. Make use of this run as option so that you are saved from 1 or 2 interview questions. Okay, so since it's a normal basic Selenium program, you will get an option called Java application. Okay, watch carefully. Click on that Java application. சரி, எல்லாருமே இங்க பாருங்க, don't run the program. Do you see? இப்ப பாருங்க, கவனமா watch carefully. Do you see a browser opened here and the script is running? That's all. Our script is done. You can see the script is running. And also, do you see a notification on the browser on top on the URL bar கீழ பாருங்க? Do you see a notification on that before the URL bar in the bottom of the URL? Chrome is being controlled by automated test software. The browser that you are seeing now, that browser is not your machine browser. This browser is nothing but the driver that you downloaded. Driver that is downloaded means, can you go to your Selenium folder, ma? Go to your Selenium folder. Go to that Chrome driver, the first folder. This is the file which is opened as a browser now. Since we opened this file in system.set property, we opened this file, we have given this file path in system.set property, right? So this file, when you open it manually, double tap on that file. You can see here, when you open it manually, it will open only a command prompt, which is useless. When you open that file through automation, it will act like a browser, which will not have any history. Or what in the command prompt, close that command prompt. Go to that automation Chrome browser. So in the Chrome browser, open a new tab. This is an automated browser, guys. Watch carefully. Type something in that URL bar. Type something in your URL bar. Are you getting any history? Do you see any history there? And also click on that 3 dots on right side corner. Yes. History open பண்ணுங்க. Do you see any history, guys? No history will be there. This is a driver. This is not your actual machine browser. Actual machine browser is there. If you see in the bottom, கீழ காமிங்கமா உங்களோட Chrome browser, கீழ the taskbar. In the taskbar, the first Chrome icon, and the notepad left side irukku parunga. Notepad left side. This is your machine browser. Okay. The right side one is the driver. That is not your machine browser. The file that you downloaded and gave in system.set property, right? That is opened as a Chrome browser. Okay. Are you guys getting the concept? First concept புரிஞ்சிச்சு அப்புறமா script run பண்ணலாம். Script run பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் work ஆயிடும். First of all, have you guys understood the concept? What is meant by driver? Why are we using drivers? This driver will not have any
எனி கேஷ். உங்களுக்கு எந்த கேஷுமே இருக்காது. எத்தனை வாட்டி ரன் பண்ணாலும் முதல்ல இருந்து ரன் ஆகும். We are going to run once again. Close this bro. Keep it. Go and run the script once again. எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. Do you see here? Okay, watch carefully. There will be one more driver opened. Do you see here? One more driver opened. Okay, if you run 1000 times also, the driver will be opened again and again and again. Okay, getting the point? Close this. Close the Chrome browser. Now you guys go and run the script. A script error vandirukku, adha na explain panna, don't worry. Now guys, can you run your script also? ஸ்கிரிப்ட் சேவ் பண்ணுங்க ஹரிஷ், அப்ப அந்த எரர் வராது. Log out is not happening. I'll come to that. Pavitra, run as Java application. யாருக்கு கரெக்டா ஒர்க் ஆச்சு? Harish, you need to save your program before run. Then only it will work. Yes, Naresh, you are right. Run as Java application. Logout சில பேருக்கு ஒர்க் ஆகல, அதுதான் நான் கான்செப்ட் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. Surjit, if you can share your screen, I can fix for you. Ramesh Babu, can you share your screen? Surjit, Ramesh Babu, if you can share your screen, I can fix this. Ramesh Babu, Surjit, is anyone ready to share your screen? Okay. Surjit, share your screen. You are the presenter. Can you share your screen? சில பேருக்கு லாக் அவுட் ஆயிருக்காது, அதுக்கு நான் கான்செப்ட் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். வேறும்னு அது ஃபெயில் ஆயிருக்கு, வெயிட் பண்ணுங்க. ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஒன் திங். Surjit, you can share your screen. You are the presenter. Hemant, we can't do anything, dude. Surjit, can you share your screen very quickly? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரு நிமிஷம். ஓகே. Ramesh Babu, you get ready. Surjitக்கு அப்புறமா நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. I'll check what's the exception. Surjit, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாடா தம்பி. ரமேஷ், ஆர் யூ ரெடி? உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? அதுக்குள்ள சுர்ஜித் கேன் ஃபிக்ஸ் திஸ் இஷ்யூ. நரேஷ், நான் வரேன் உங்க இஷ்யூக்கு, நான் வரேன். வெயிட் பண்ணுங்க. ரமேஷ், உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? டு see what's the issue.
கொஞ்சம் சீக்கிரமா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கடா. ஓகே, எஸ். ஏன்னா 80 பீப்புள் உங்களுக்காக வெயிட் பண்றாங்கல்ல, கொஞ்சம் பரபரப்பா இருக்கணும். உங்களுக்கு இஷ்யூனா நீ ஹேவ் டு ரெஸ்பாண்ட் வெரி குவிக்லி. எஸ், ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். ரமேஷ், யூ ஆர் த பிரசன்டர் நோ. ஓகே, குட். வாட்ஸ் இஷ்யூ? நீங்க குரோம் டிரைவர் பார்த்து தப்பா கொடுத்துருக்கீங்க. உங்களோட குரோம் டிரைவர் பார்த்து எனக்கு காமிங்க. லைன் நம்பர் 10ல. Do you see in line number 10? The script itself, ma. Go to the script. Scriptல line number 10ல நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு பாருங்க. சின்ன this is for everyone. This is for everyone. Do you see in console the first line error? Do you see the first line in the console? Chana, I want everyone to watch Ramesh screen. The first line. Java lang illegal state exception. You can see there the path to the driver executable must be set by webdriver.chrome.driver. கொஞ்சம் அப்படியே ரைட் சைடு ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க சின்ன. Okay. The problem is in line number 10. Chana, in line number 10. In webdriver.chrome driver, R is missing in driver. That's the issue. In webdriver.chrome.driver, do you see R is missing in last driver? கடைசில சொன்னா webdriver.chrome.driver எழுதிருக்கீங்களா? அதுல டிரைவர்ல R மிஸ்ஸிங் பாருங்க. குரோம் பக்கத்துல டிரைவர்னு எழுதிருக்கீங்க. டிரைவர்னு எழுதுறோம். அங்க R போடுங்க. That's all. Save the program and run. Save the program and run chana. Run as Java application. That's all. Your issue is resolved. So Rajat, if you are ready, let me know. I'll give share access to. Absolutely, Santosh, you are right. Harish, screen share panna mudiyuma? Yeah, it won't save history. If you save history and save work Selraj, I don't understand. Harish, உங்க screen share panna mudinjana, I can fix your issue. Okay. எல்லாருமே பாருங்க, இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். ஸோ இந்த எக்ஸெப்ஷன் பார்த்துக்கிங்க. உங்க மெஷின்ல வர இஷ்யூஸ் நீங்களே இனிமேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே ஓகே ஹரிஷ், யூ கேன் ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். வர செல்வராஜ், ஃபர்ஸ்ட் ஹரிஷ் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். ஹரிஷ், ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும்டா. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆக்சஸ் கொடுத்தா டப்னு ரியாக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட். ஓகே குட். ஓகே, வாட்ஸ் த எரர்? மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. What's the error? 1 minute. Let me see the script. Okay, WebDriver, Chrome driver எல்லாம் எழுதிருக்கீங்க. வெரி குட். கன்சோல்ல கொஞ்சம் கீழே வாங்க. கன்சோல்ல கொஞ்சம் கீழே வாங்கச்சுன்னா கொஞ்சம் கீழே வாங்க. மெதுவா ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. ஓகே, நோ சச். அது லாக் அவுட் ஆகல. லாக் அவுட் ஆகாததுக்கு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். அதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். டோன்ட் வரி. கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. அது என்னன்னு காமிச்சிட்டு கன்சோல்ல கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. கீழே. Do you see 3 stars there? Do you see 3 stars there? சின்ன உனக்கு யூசர் நேமே தப்புட. யூசர் நேம் லொகேட்டர் தப்புச்சுன்னா go to your Chrome browser. உங்க Chrome browserக்கு போங்க. யூசர் நேம் லொகேட்டர் தப்பா போட்டிருக்கீங்க படி. Go open that Swag Labs. Hit enter. யூசர் நேம் லொகேட் பண்ணுங்க. Locate user name. Right click, inspect. ஐடி வேல்யூ என்ன இருக்கு பாருங்க. ஐடி வேல்யூ என்ன இருக்கு? யூசர் ஹைஃபன் நேம். நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க ஸ்கிரிப்ட்ல பாருங்க. நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க? தட்ஸ் த இஷ்யூ. ஃபிக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஆல் த லொகேட்டர்ஸ் ஒரு செக் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுங்க. செல்வராஜ், நவ் ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். லெட் மீ see your issue. சரி, தெரியுதா எப்படி இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு? எல்லாருமே கவனமா பாருங்க. இது என்னோட இஷ்யூ கிடையாதுன்னு பார்க்காதீங்க. பார்க்கறது விட்டுடுங்க. சின்ன பாஸ்வேர்டு லொகேட்டரும் பாருச்சுன்னா. Selvaraj, you are the presenter now. Harish, check all the locators before you run the script. Selvaraj, share your screen. Okay, run the script. Script run பண்ணுங்க. Tell me what's your issue. அது யூஸ் பண்ணாதீங்க. ரைட் கிளிக், ரன் as Java application. Yeah, right click. கிளிக் பண்ணீங்களா? அது கொடுத்துட்டீங்களா? ஓகே.
லாக் அவுட் ஆகலடா, அது எல்லாருக்குமே இஷ்யூ இருக்கு. நான் வரேன், அங்க வரேன். ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? இது லாக் அவுட் ஆகாததுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குன்னா, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் இனிமே தான் பண்ண போறேன். ஸோ வாட்ஸ் யுவர் டவுட் ஆக்சுவலி செல்வராஜ்? வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? நான் அன்மியூட் பண்றேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா செல்வராஜ்? ஓகே, நான் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். எக்ஸ்பிளைன் மீ யுவர் டவுட். நீங்க அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க. யூ கேன் ஆஸ்க் மீ யுவர் டவுட். வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? இல்ல சார், லாக் அவுட் ஆகல, அதான் இஷ்யூ, வேற எதுவும். அது நிறைய பேருக்கு இருக்குடா தம்பி, அது பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, நிறைய பேருக்கு இருக்கு. அது எதுக்கு நான் இனிமே தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, கிளியரா? ஹிஸ்டரி சேவ் ஆகுது சார். ஹிஸ்டரி எங்க சேவ் ஆகுது எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஓகே, இன்னொரு வாட்டி ரன் பண்ணுங்க. ஹிஸ்டரி சேவ் ஆகுதுன்னா நீ இப்போ ஓபன் பண்ணிருக்கிற அப்ளிகேஷனோட ஹிஸ்டரி தான் தம்பி. அது நான் சொன்னது புரிஞ்சுச்சா? நீங்க அந்த URL ஹிட் பண்ணிருக்கீங்களா, அது சேவ் ஆகும்ல. சேவ் இன் தி சென்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் ரன் பண்றப்போ அது இருக்காது. ஓகே ஓகே, கிளியரா? நரேஷ், உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். ஓகே சார். லாக் அவுட் ஆகாதவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நாங்க ஒரு கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே நரேஷ், ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். வெயிட் பண்ணுங்க சுஜித். ஓகே ஓகே, கன்சோல்ல சின்ன எல்லாரும் பாருங்க எப்படி எரர் டீபக் பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன். கன்சோல்ல மேல போங்க. கன்சோல் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிட்டு மேல போங்க. கன்சோல்ல மேல ஸ்க்ரோல் பண்ற தம்பி, ரைட் சைடு ஸ்க்ரோல் பார் இருக்கு பாரு கன்சோல்ல. கன்சோலுக்கு உள்ளடா நரேஷ், கன்சோலுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்க்ரோல் பார் இருக்கு பாரு, ரைட் சைடு. கீழே வா, கீழே வா. மேல போ, மெதுவா மேல போ. டாப்புக்கு போயிடு. மெதுவா போ. வெயிட் பண்ணு. அதை பார்த்துட்டு தான் டிரைவர் எக்ஸிக்யூட்டர் மஸ்ட் பி செட் டு. இப்பதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். லைன் நம்பர் 11ல குரோம் ஸ்பெல்லிங் தப்பு பாரு. லைன் நம்பர் 11ல, லைன் நம்பர் 11 குரோம் ஸ்பெல்லிங் தப்பா எழுதிருக்க பாரு. CHROME. Now save and run the program. It will work. Now run the program. லொக்கேட்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருந்தா ஒர்க் ஆகும். லாக் அவுட் மட்டும் ஒர்க் ஆகாது. எல்லாருமே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. வேற ஏதோ இஷ்யூ இருக்கு? மேல போங்க. கன்சோல்ல மேல போங்க. உங்களுக்கு ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது டியூட். மேல போங்க. ஓகே, டிரைவர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா நீங்க குரோம் டிரைவர் பார்த்து கொடுத்துருக்கீங்களா, அது தப்புன்னு அர்த்தம். செலேனியம் ஃபோல்டர்ல உங்களோட பார்த்து எனக்கு காமிங்க. எங்க இருக்கு டிரைவர்? ஓகே, 1 minute. டி டிரைவ் பேர் என்ன? அந்த பார்த்து ஒரு வாட்டி செலக்ட் பண்ணுங்க. என்னது? டி செலேனியம் குரோம் டிரைவர் _win32. ஒரு வாட்டி உங்களோட ஸ்கிரிப்டுக்கு வாங்க. உங்களோட ஸ்கிரிப்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாங்க. என்ன தப்பு பார்க்கலாம். system.set ப்ராப்பர்ட்டில என்ன எழுதிருக்கீங்க? டி செலேனியம் குரோம் டிரைவர் _win32. அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. ரைட் சைடு ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. அது பாருங்க, குரோம் டிரைவர் .win32 எழுதிருக்கீங்க. ஆக்சுவலா குரோம் டிரைவர் _win32 அப்புறமா அந்த குரோம் டிரைவர் _win32.exe ரிமூவ் பண்ணுங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணுங்க. டெலிட். // வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணுங்க. // வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் உங்களோட பாத் இது வரைக்கும் கரெக்டா எழுதிருக்கீங்க. ஒரு வாட்டி உங்களோட டிரைவ் ஃபோல்டருக்கு போங்க. உங்க ஃபோல்டர்ல ஃபைல் நேம் என்ன இருக்கு? வாட்ஸ் யுவர் ஃபைல் நேம்? குரோம் டிரைவர் _win32 கிடையாது. ஃபைல் நேம் ராச்சுன்னா நடுவில் இருக்கு பாரு ஃபைல் நேம். அதுதான் உன்னோட ஃபைல் நேம். குரோம் டிரைவர் அதுதான் அங்க கொடுக்கணும். குரோம் டிரைவர் .exe கொடுங்க. ஓகே, குரோம் டிரைவர் .exe கொடுங்க. அது கேஸ் சென்சிட்டிவ் பார்த்து கொடுக்கணும். அங்க போய் கொடுங்க. குரோம் டிரைவர் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து exe. குரோம் டிரைவர் .exe. இப்ப ரன் பண்ண, சேவ் பண்ணி. பார்த்து தப்பா கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, now ரன் பண்ணுங்க. திருப்பி சேவ் பண்ணி. சுர்ஜித், கெட் ரெடி. யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த ஸ்கிரீன் ஷேர்.
அது லாக் அவுட் பத்தி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. வெரி குட் சுர்ஜித், யூ ஃபிக்ஸ்ட் யுவர் இஷ்யூ பை யுவர் ஓன். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். இப்போ உனக்கு ஒர்க் ஆகும்டா. இது யாரோட ஸ்கிரீனு தம்பி? யாரோட ஸ்கிரீன் இது? நரேஷா? ஐம் நாட் ராங். எஸ், நரேஷ் குமார். உங்களுக்கு இப்போ ரன் ஆகும்டாச்சுன்னா ஒர்க் ஆகுது பாரு. குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகும். வெயிட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் சரிங்க. சரி, உங்களுக்கு ஓரளவு கிளாரிட்டி வருதா எப்படி இஷ்யூஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு? எல்லாருக்குமே எப்படி எக்ஸப்ஷன் பார்க்கணும் கன்சோல்ல, எந்த இஷ்யூவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, லாக் அவுட் நிறைய பேருக்கு நடக்கலாம். ஓகே, இப்போ நரேஷ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நரேஷ்க்கு நடக்கலாம். ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வை இட் இஸ் ஃபெயிலிங். Why it is failing? I'll explain. எல்லாருமே கவனமா பாருங்க. I'm going to explain why it is failing. So, for the very first time when we ran the script in Ishwari's machine, it was working. Ishwari machine நம்ம ரன் பண்றப்போ லாக் அவுட் ஒர்க் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஈஸ்வரி, யூ கேன் ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். ஸோ ஈஸ்வரி மெஷின்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் ஆச்சு. ஏன்னா தட் அப்ளிகேஷன் வாஸ் ஆக்சஸ்டு பை ஓன்லி ஈஸ்வரி. ஈஸ்வரி மட்டும்தான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணிருந்தாங்க. Okay, now since almost 80 people started using that Swag Labs application, that application is slowed down. That application மேல நிறைய லோட் விழுந்திருக்கு. ஒரே வாட்டி 80 people started using that application, so the application got slowed down. Okay, அப்ப என்ன பண்ணணும்னா now the application is slow but your script is fast. Script will be very fast. Okay, script எப்பவுமே ரொம்ப ஃபாஸ்டா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸ்கிரிப்ட் எப்படின்னா ஒரு வாட்டி குரோம் ப்ரௌசர் போங்க. பரமேஸ்வரி, ஈஸ்வரி, குரோம் ப்ரௌசர் போங்க. யா, now க்ளோஸ் திஸ் கன்சோல்மா. கன்சோல் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. கீழே அந்த பேனல் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த லொகேட்டர் பண்ணுங்க. வெரி குட். லாக் அவுட் கொடுத்துருங்க. சரி, எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஆஃப்டர் திஸ் I'll give break. சார் வரேன், உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ once you hit the URL you will get this screen. எல்லாரும் கவனம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. எல்லாரும் கவனிங்க பாருங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஸோ once you hit the URL you will get this screen. Am I correct? Now ஒரு வாட்டி அந்த URL திருப்பி ஹிட் பண்ணுங்க. Do you see a loader symbol on top here? Okay, 1 minute. Better நான் என் ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிறேன். I'm going to share my screen. Watch carefully. ஓகே, ஸோ சின்ன எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். கொஞ்சம் கவனம் பாருங்க. அதனால எல்லாருக்கும் இஷ்யூஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஐ எம் கமிங் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஹிட் த URL, எல்லாரும் ஐ வாண்ட் ஹியர் எவ்ரிவன் டு வாட்ச் பெட்டர். ஐ வில் ஓப்பன் இன் நியூ tab. திஸ் இஸ் பெட்டர். எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. ஐ வாண்ட் எவ்ரிவன் டு வாட்ச் ஹியர். Do you see my mouse pointer? I want everyone to watch here. Okay, once you hit the URL, do you see a loader symbol here? Once I hit the URL, there is a loader symbol. Do you see a loader symbol here? Internet ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கு. Do you see a loader symbol here? இல்லனா இருங்க, நான் Flipkart ஓபன் பண்றேன். That's better. Do you see a loader symbol here? Do you see a loader symbol here in the Flipkart? Do you see it? எல்லாருக்கும் தெரியுதா இந்த loader symbol? எல்லாருக்குமே are able to see this loader symbol here? You see it? எல்லாருமே you people will be seeing it every day, right? So once the page is loading, you can see a loader symbol here. Okay, so the concept here is if you have this loader symbol, Selenium will not do anything. For example, what is our first step? We need to hit this URL. Once the loader symbol is gone, then it will do your next step. What is the next step? We need to enter the username. What's the username? Standard _user, and then what's the password? Secret _sauce. Okay, so basically once the loader symbol is gone, then only Selenium will start its work. So it will enter username and password. I want everyone to watch here. Chana, I want everyone to watch here. After entering username and password, once you click on login button, do you see a loader symbol here? I'll show you once again. So I'm going to enter the username. Watch carefully. I'm going to enter the username. I'm going to enter the password. Okay, I want everyone to watch here. Chana, I want everyone to watch here. After entering username and password, I'm going to click login button. You people need to tell me whether
Did you see the loader symbol or not? Watch here carefully. Have you seen any loader symbol? No, we haven't seen any loader symbol. The concept here is for for human beings, this is a new page. After logging in, after this login page, visually, after this login page, visually, நம்ம கண்ணுக்கு இந்த login page க்கு அப்புறமா after clicking on the login button, for us visually it's a new page. இது ஒரு புது page, இது ஒரு new page. But for automation, since there is no loader symbol, for Selenium script, it is a single page. Since there is no loader symbol, Selenium will not wait. After clicking the login button, immediately it will go and try to click this. At that time, for some people, it is getting failed because maybe their machine will be slow, maybe their internet will be slow. Okay, maybe their application loading itself is slow. But the problem, are you guys getting my point? There is no loader symbol. Since there is no loader symbol, for Selenium, it's a single page. Immediately after clicking on this login button, it will go and try to click on that icon, that flyout icon. Okay, I'll show you once again. யாராருக்கு புரியுது? லோடர் சிம்பிள் இல்லாததால செலேனியம்க்கு அது கணக்குப்படி சிங்கிள் பேஜ் தான். உடனே இந்த லாகின் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த ஐகான் கிளிக் பண்ண ட்ரை பண்ணும். இப்போ எனக்கான இன்டர்நெட் ஃபாஸ்டா இருக்கு. ஃபார் மீ இன்டர்நெட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். ஓகே, but for some people internet may be slow. For some people the system may be slow. At that time when the Selenium is going to try to click this, okay, it is getting failed. Here because that particular element is not yet loaded. So you are getting element no such element found error for some people. Okay, are you guys understanding the issue? I will tell the solution for this issue. First of all, are you guys understanding the issue? How many have understood the issue? Selenium will wait until the loader symbol is there. Once the loader symbol is gone, it will start its business. Okay, so the pointing enna on the once the login button is clicked, it is immediately trying to click this button. But for some people, it is getting time to get loaded. Even though the loader symbol is not there, it is loading for some time. At that time, the Selenium is trying to click this and it is getting failed. So the issue here is nothing but synchronization issue. Synchronization is nothing but, for example, you are trying to catch a running train. Okay, if you want to try catch a running train, you need to run in the same speed. Am I correct? Or train ஓடுது, அதை நீங்க பிடிக்கணும்னா அதே ஸ்பீட்ல தான் நீங்க ஓடணும், அப்பதான் உங்களால பிடிக்க முடியும். That's what I'm going to tell you. So you need to run in the same speed. அப்பதான் உங்களால அந்த ட்ரெயினை பிடிக்க முடியும். நான் இப்போ இன்னொரு கான்செப்ட் காமிக்கிற பாருங்க. I'll show one more example. எல்லாரும் கவனம் பார்க்கணும். இந்த loader symbol, I want everyone to watch this loader symbol. Do you see loader symbol here? Yes. For example, I am automating this flow. I have hit this URL and then I am clicking on this sign in button. Ellaru, I want everyone to watch here only. I am clicking the sign in button. Yes, loader symbol is there. So after clicking on sign in button, Selenium will wait for the loader symbol to go off and then it will type the email ID. For example, I am automating this flow. I will type the email ID and then it will click on the create an account button. Okay, so watch here. I am clicking on the create an account button. And then my next step is this gender button. This gender radio button has to be clicked. That's my next step. Have you guys seen the loader symbol here after clicking on the create an account button? Create account button click பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த loader symbol வந்துச்சா உங்களுக்கு? I'll show you one more time. The flow is I need to click on sign in button and I need to enter email ID and then click on the gender ready button. So I am clicking on the sign in button. Yes, loader symbol is there. It will wait for the loader symbol to go off. Then it will type the email ID, whatever I give in the send keys. It will type here. And then I am going to click on create an account button. So எல்லாரும் இங்க பாருங்க. எல்லாரும் இங்க loader symbol பாருங்க. After clicking on the create an account, இங்க பாருங்க loader symbol உங்களுக்கு வருதா? No loader symbol is there. There is no loader symbol. So there is no loader icon.
basically. So what happens? This clicking on the radio button will get failed in my script if I automate this flow, because for Selenium it's a single page. After clicking on the create an account button, it will go and try and click on this Mr. or Mrs. whatever you give, but the page is getting loaded slowly. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த create account button click பண்ணதுக்கு அப்புறமா you can watch here. I will show one more time. So after entering the email ID, you can see here. After entering the email ID, you can see one green color tick is coming, and then if I click on create account, it is taking some time before. There is no loader symbol, but it is taking some time to load. In that time, script will fail. In that time, Selenium script will fail. For Selenium script, it's a single page. It's a single page. After clicking that create button, it will try to click on this radio button, it will fail. Okay. So always you need to keep this application and your script in same sync. Always your application and your script should be on same speed. Okay. Keeping both of them in same speed is our responsibility. It is our responsibility. This is what happened in Swag Labs also. So after entering the username and password, you can watch one more time. After entering the username, after entering the password, when I click on the login button, there is no loader symbol. So for Selenium, it's a single page. It's trying to click on this. For some people, it is getting loaded bit slowly. அதனால இங்க ஃபெயில் ஆயிடுது. இந்த ஐகானே இல்ல ன்னு சொல்லிட்டு அது எரர் காமிக்குது உங்களுக்கு. Okay. So keeping our script and application is our responsibility. Syncல வைக்கிறது நம்மளோட responsibility. That's for that we will use synchronization concept. Synchronization, there are many concepts, but for now we are going to use only one concept called thread.sleep. Okay, I'm going to explain what it is. Parmeshwari, share your screen. எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. After the I'll give break. Okay, in which step it is actually failing? After login button it is failing. Am I correct? So after line number 15, hit enter. After line number 15, hit enter. So this is the line where we are clicking the login button. So we need to tell our script to wait for some time. Okay, that is called synchronization concept. There are many concepts of synchronization. For now we are using only one concept, that is called thread.sleep. Okay, so right ma, thread, T caps, thread THREAD, thread dot sleep, SLEEP. Yeah, do you see that? Sleep long mill is the second one. Hit enter. First one. பொறுமை பண்ணுங்க. Control Z கொடுங்க. You Control Z. அது மொத்தமா delete பண்ணிடுங்க. பெட்டர் மொத்தமா delete பண்ணிட்டு டாட்க்கு அப்புறமா எழுதுங்க. டாட் போட்டு sleep, SLEEP. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்மா தெரியுதுல, லாங் மில்லிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹிட் என்டர். ஓகே, இங்க நீங்க வந்து என்னன்னா, ஹியர் யூ நீட் டு கிவ் டைம் இன் மில்லி செகண்ட்ஸ். You need to give some time. For example, after login button, I need to tell my script to wait for some time, right? That time you need to give in milliseconds. Milliseconds, for example, million, I don't know, 10 power minus 3 or 10 power 3. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Is it 10 power 3 or 10 power minus 3 millis? Milliliter எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல? Is it minus 3 or plus 3? ஒருத்தருக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரியலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay, millis mean minus 3. Okay, kilo na plus 3. Okay, so millis in the sense, for example, if I want my script to wait for 3 seconds, if I want my script to wait for 3 seconds, I need to give 3000 here. 3000 means 3000 milliseconds. That is nothing but 3000 into 10 power minus 3. Those 3 zeros and that 10 power minus 3 will be nullified. Okay, so if I want to give 3 seconds, I need to give 3000 here. Just type 3000, mother. You can give whatever time you want based on your machine speed, internet speed, everything. You need to analyze and give. So, for example, I have given my script to wait for 3 seconds after clicking on the login button. Do you see an error there? Mouse over on that error. On the thread.sleep mela mouse over panna. Thread.sleep mela. Yeah. Do you see add throws declaration? Click on that. I'll explain what it is. Click on that add throws declaration. Click on that. Do you see something added to the main method? What's the exception? Interrupted exception. Interrupted exception in the sense, the script is going in a flow. I am actually interrupting for some time.
That is the exception here. I am manually interrupting my script for 3 seconds. That is the exception here. So you need to put that exception. Have you guys understood? So the exception here is I am manually interrupting my script. That is the exception here. We are declaring that in the main method itself. That's all. Okay. So once you write thread.slave, once you write or what control Z, permission, Q control Z. Okay. Once you write thread.slave, it will ask you to put the exception clearly. It will ask you to declare the exception. So mouse over on the thread.slave. Yeah, mouse over, ma. You sure? Mouse over and click on add throws declaration. Basically, we are declaring what's the exception here. Yeah, click on that. You see that the exception is added to the main method. What's the exception? Interrupted exception. I am actually interrupting my script for 3 seconds. Now run the script. Save and run the script. Watch. Don't give 3 seconds. Give 10 seconds. 3 delete pantu 10 podunga. 10 seconds na 10,000 and kudukkom. Okay. Yeah. Delete 3 and put 10. Watch carefully. I want everyone to watch carefully. Now save and run the program. So after clicking on login button, my script has to wait for 10 seconds and then click on logins. I mean that icon and then log out. Watch carefully. So as usual, the browser will be opened. Watch carefully. Keep a concept. Okay, username, password entered. Okay. Now it will wait for 10 seconds. After 10th second, it will open. It will click on that icon. You see that after 10th second, it clicked on that icon. It clicked on the logout. That's all. This is the flow that we automated. Now your script is passed. Have you guys understood what's the issue and what's the solution that we gave? How many of you understood what's the issue and what's the solution that we gave? Have you guys understood? Logout fail because only what 80 people started using this script. So the application got slow. The application became slow. Okay. So it's our responsibility to keep your script as well as your application in sync. Okay, for that there is a concept called synchronization. There are many things, implicit, explicit. Number test engine I'll explain. But for now, going forward, if you are 100% sure on your locators, but still the script is failing. You are 100% sure on your locators, but the script is still failing. Then the issue is with synchronization. You need to find where exactly it is failing and put thread.slave for whichever time you want. So யாராருக்கு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபெயில் ஆயிருக்கும், யாராருக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஃபெயில் ஆயிருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த லாகின் பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூஸ் திஸ். Okay. Yes, Kritika. I have shown one more application, right? I have shown one more application right in my machine. For that application, you need to definitely give thread.slave, or else the gender button will not be clicked. Okay. So you need to analyze where you need to give synchronization concept, thread.slave or whatever it is. If there is no loader symbol and if it is still opening as a new page, then Selenium will treat that second page also as a single page. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து thread.slave concept எல்லாம் தெரியும். Very good, Kavya. Kritika, is your question answered? Very good, Surjit. So whoever is able to run the script successfully, take a break. We'll come back by 12 o'clock. We'll come back by 12. We'll continue with the next concepts. Okay. We'll come back by 12. Thank you, guys. We'll come and continue with the next concepts. We'll write one more script with some other fields. Radio buttons, drop downs, check boxes. These are the things that we are going to see after the class. What's your question, Pavitra? I don't get your question. Pavitra, have you asked any question? Maybe it's missed somewhere. What's your question? Okay, why you go for run? That's what Pavitra as I explained. Chana Matavanga can go for break, come back by 12. Pavitra, as I explained, if you use that play button, it will directly run the program and you will not see the options. Okay, if you use run as for normal Selenium program, it will be run as Java application. It will treat the program as normal Java application. If you run the test engine program, which we are going to write in another 2 weeks, for that the option will be run as test engine test. Okay, you will not see Java application option for test engine program. If you run the program from test engine XML, which we will write after 2 weeks, you will not see Java application option. You will not see test engine test option. You will see
one more option, the other option called test ng suite. That's a very, very important interview question. Okay, if you start using that green button, you are going to lose 2 to 3 interview questions. Okay, that's why I'm asking everyone to use run as Java application. Okay, so that going forward, you will not have any issue. Increase the, what's the issue? Kritika, if you can share your screen, I can. Okay, Channa Mattavanga, go for break and come back between. Kritika, if you can share your screen, I can fix the issue. Vignesh, after Kritika, I'll see your screen. Kritika, I'm giving you the present tracks. Usually you can go for break, ma. Kritika, share your screen. I'll be back in 1 minute. Can you see my screen, sir? Sir, can you see my screen? Can you see my screen, sir? I couldn't hear you. Okay, Kritika, I'm back. Let's see what's the issue. Can you scroll up in your console? Okay. Okay. Okay, no problem. You have given 10 seconds. No. Show me the code. Show me the code. Okay. Click. ID you have given 10 seconds only. Good. Your next path. Good. 1 minute. You're right, Anbu. You're right. Okay. Vignesh, be ready. You are going to share your screen. Okay, Element Interactive. Okay, close this. Close this browser. Okay, close this browser. No. Okay, script is still running. We close the browser. 1 minute. You have given 10 seconds wait time. How much time you have given? 10 seconds. Okay, close this browser also. Close this browser also. Let's run one more time. Let's run one more time. Run one more time. Run one more time. I thought you gave 1 second. Okay, run the program one more time. Okay, you have given 10 seconds. Let's wait. Let's wait. Anbu, your question is right. Yes, for synchronization concept is used when your application is slow and your internet is slow, whatever is the reason. So the problem is you need to give one more thread.sleep after the icon. Close this browser, Kritika. After line number 17, hit enter. After Hit enter 17. after line. Absolutely. Yeah, thread.sleep. Once again. Very good. Thread.sleep. Good. Give 2 seconds. 2 seconds. I mean 2000. That's all good. I think you can reduce the 10 seconds also to 5 seconds.
10 seconds is not required. Demo காமிக்க தான் நான் உங்க மெஷின்ல அது கொடுத்தோம். சேவ் and run the program. It will work. உங்களுக்கு அந்த மெனு ஓபன் ஆகிறதுக்கே டைம் ஆகுது. அதனால selenium போய் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. 5th செகண்ட்க்கு அப்புறம் it will open that icon. Now after 2 seconds it will click on the logout button. That's all. Okay, got it. Okay. Clear, right? Oh, yeah, so yeah. Sir, and I don't have run as option, so just I can click on run. For you, yes. You can use this. You can directly use run. My IntelliJ and options for other. So that's okay. fine. Okay. Good. Vignesh, ready? No problem. Vignesh, you ready? You can share your screen, right? Vignesh Kumar. Vignesh, share your screen. Okay, what's the issue? Scroll up in your console. Console மேல scroll பண்ணுங்க சனா. மேல. Okay, scroll down slowly. Scroll down. Element on interactable. உங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னா அந்த ஐகான் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லாக் அவுட் லிங்க் கிளிக் பண்ணணும்ல, அங்க கூட உங்களுக்கு thread dot slip தேவைப்படுது. ஏன்னா அந்த மெனு ஓபன் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. அதுக்குள்ள selenium போய் கிளிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. So hit enter அங்கதான் கரெக்ட். Hit enter. Put thread dot slip for 2 more seconds. Put thread dot slip for 2 seconds. Very good. Put 2 seconds. Very good. Run the program now. It will work. Very good. Run as correct தான் ஓன் பண்ணீங்க. Yeah, run as Java application. அவ்வளவுதான். ஒர்க் ஆகும் பாருங்க. So 3 seconds அப்புறமா அந்த ஐகான் கிளிக் ஆகும். 2 seconds அப்புறமா லாக் அவுட் கிளிக் ஆகும். That's all. Your issue is solved. Done? Good. There யாருக்காவது issue? யாருக்கு இல்லல்ல? Okay, I'll take break and I'll come back to work. Online. Then only I can explain the solution. Okay. Listen carefully, Zoya. Can you share your screen? I'll tell you the solution. Is it possible for you to share your screen? உங்களால் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடிஞ்சா நான் இப்பவே உங்களுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லிடுவேன் ஃபார் யுவர் இஷ்யூ. Then who's this? இது யார்? அப்போ எனக்கு அந்த ரன் as ஆப்ஷன் இல்ல, ரன் ஆப்ஷன் இல்லன்றாங்க. Can I know who's this? Sorry Zoya, I thought it's you. Run as option இல்லன்னு சொல்லிட்டு யாரோ பிங் பண்ணிருக்காங்க. Who's this? அசாரா? ஓகே, அசார் ஸ்கிரீன் அந்த உங்களால ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியாதுல்ல? ஓகே, உங்களுக்கு அந்த மெனுல கீழே லெஃப்ட் சைடு பாட்டம்ல ஒரு ஆரோ தெரியும், டவுன் ஆரோ. அந்த டவுன் ஆரோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கீழே ரன் as ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகே, ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், டவுன் ஆரோ. அந்த டவுன் ஆரோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ரன் as ஆப்ஷன் இருக்கும். சாரி Zoya, I'm thinking that you are the person who is speaking it. Okay, good. So I'm going to give you one more application. Okay, so let me ping the URL. We are going to automate one more application where we are going to learn new concepts like drop downs, radio buttons and checkboxes. Okay, so I've given one URL in question section. I've given one URL in question section. Can you guys open that URL in your Chrome browser? Or Chrome browser and the URL open. Can you guys open that URL? உங்களுக்கு வந்துச்சாமா பரமேஸ்வரி? நான் திருப்பி பிங் பண்ற பாருங்க. URL கொஸ்டின் செக்ஷன்ல எல்லாருக்குமே பிங் பண்றேன். அந்த URL உங்களோட Chrome browserல ஓபன் பண்ணுங்க.
automation browsers எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் those automation browsers. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் இப்ப கொடுத்துருக்கிற URL ஓபன் பண்ணுங்க எல்லாருமே. Close that automation browser. நிறைய பேர் மெஷின் ஸ்லோவா இருக்கு. ஏதாவது கேம்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு அது க்ளோஸ் பண்ணாதுக்கு, அது உங்களோட ப்ரௌசர். க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. க்ரோம் ப்ரௌசர் ஓன் பண்ணுங்க. க்ரோம் ப்ரௌசர் ஓன் பண்ணுங்க. கேம்ஸ் ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க ஒரு 1.5 month கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க. ஏன்னா செலேனியம் ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகுறது ஸ்லோ ஆயிடும். ஓகே. ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஸ்லோ ஆச்சுன்னா திருப்பி நீங்க அடிக்கடி த்ரெட் டாட் ஸ்லிப்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஈஸ்வரி தேவையில்லை. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தட்ஸ் யூ கேன் க்ளோஸ் தட். இது மாதிரி ஒன் மோர் திங், இந்த டெஸ்க்டாப்ல நிறைய ஃபைல்ஸ் வச்சிருக்கீங்க நிறைய பேர், நாட் ஓன்லி பர்மிஷன். டெஸ்க்டாப்ல நிறைய ஃபைல்ஸ் வச்சுக்காதீங்க, அது உங்க மெஷின் ஸ்லோ ஆயிடும். டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டர்ல நிறைய ஃபைல்ஸ் வச்சுக்காதீங்க, உங்க ஸ்கிரிப்ட் ஸ்லோ ஆயிடும். ஓகே, ஓப்பன் தட் URL. நான் உங்களுக்கு சார்ட்ல அமைச்சிருக்கேன். ஐ எம் சென்டிங் ஒன் மோர் டைம். ஓப்பன் தட். காப்பி பேஸ்ட் தட் URL which I have sent. உங்களுக்கு அமிச்ச வரலையா? சார் நான் சொல்ற டைப் பண்ணுங்க. HTTPS டைப் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஃபைன். HTTPS ஓகே 2 colons sorry colon colon as usual formy 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 hyphen project dot hero 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 KU app app.com / form FORM. hit enter. எல்லாரும் இந்த சைட் ஓன் பண்ணுங்கடா. வில் ஸ்டார்ட் அவர் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். ஸோ யூ நோ ஹவு டு ஹேண்டில் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட்ஸ், யூ நோ ஹவு டு ஹேண்டில் எனி பட்டன்ஸ், எப்படி கிளிக் பண்றது, எப்படி டைப் பண்றது. நவ் யூ ஹேவ் an idea. Now we are going to see radio buttons, check boxes and drop downs. Okay, radio buttons, check boxes and drop downs. Okay, let's start. Okay, can you guys create a new class with the name? Can you guys create a new class? Go to your Eclipse. எல்லாருமே go to your Eclipse. In the same package, create a new class. Right click on the package. And the reference libraries close பண்ணிடுங்கம்மா, தேவையில்லை. Close that reference libraries. Very good. Right click on the package. Create a new class with the name formy. Right click. New class. Yeah. Name வந்து formy. FORMY. அந்த அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம். ஸோ formy. FORMY. F caps. கொஞ்சம் நேமிங் கன்வென்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கணும். பேக்கேஜ் நேம் மாத்திரம் தான் கேப் ஸ்மால்ல கொடுக்கணும். கிளாஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கேபிட்டல்ல கொடுக்கணும். மெயின் மெத்தட் கொடுத்துடுங்க. செக் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துடுங்க. ஓகே, டன். டன். யாராவது கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களோ கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. Once you are done with creating the class, let me know. I'll tell the next step. People with laptops, please respond so that we can continue. Is it done? People with laptops, please respond. Okay, good. Now, as usual, first we need to tell which browser we are going to use, where it is, and then we need to open the driver. Can you guys copy paste those 2 lines, system.setProperty WebDriver from your previous program and paste it here to save time? Copy paste system.setProperty and WebDriver 2 lines, those 2 lines, and paste it here to save time. When I give assignments, you need to type everything. எல்லாமே நீங்களே டைப் பண்ணுங்க, don't copy paste. But to save time in the class, just copy paste those 2 lines. Yeah. So system.setProperty will tell which driver you are going to use, where it is. WebDriver is equal to new Chrome driver, will open the driver. So these 2 lines. Can you guys tell me once you have copy pasted these 2 lines?
Can you guys tell me once these two lines are done? People with laptops, people need to tell me. Confirm me. யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க. I'll wait. அசைன்மெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய கொடுப்பேன். ஓகே, அசைன்மெண்ட்ஸ் மாத்திரம் நீங்க மேனுவலாக தான் டைப் பண்ணணும். சிஸ்டம் டாட் செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, ஏன்னா அது காப்பி பேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா யூ லூஸ் த கான்செப்ட். ஓகே, இப்போனா கிளாஸ்ல டு சேவ் டைம் வி ஆர் காப்பி பேஸ்டிங். ஓகே, now we are going first. What's the first step? We need to hit the URL. Am I correct? Which URL? On the farm URL hit பண்ணணும். What's the method to hit the URL? சொல்லுங்க. அங்க போய் பார்க்காதீங்க. சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. What's the method to hit the URL? Get method. Am I correct? So right, driver dot எல்லாரும் எழுதுங்க. driver dot get hit enter. அதுல paste the URL in double quotes. URL காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. Chrome browserல போயிட்டு எல்லாருமே அந்த URL அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்து paste it in double quotes. Yeah, paste it there. Okay, எல்லாரும் இந்த இது முடிச்சிட்டீங்களா? எல்லாரும் இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Let me know once you are done with this hitting URL statement. URL open பண்ற ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. லேப்டாப்ஸ் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணணும்னா கூட சொல்லுங்க. வெயிட் பண்ணணும், இல்லைன்னா நான் பாட்டு நான் ஃப்ளோவில் போயிட்டே இருப்பேன். ஓகே, முடிச்சிட்டிங்களா? ஓகே, ஒரு வாட்டி எல்லாருமே அந்த ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம் போங்க. ஐ மிஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப். பழைய ப்ரோக்ராமுக்கு போயிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. எல்லாருமே ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு வாட்ச் ஈஸ்வரி ஸ்கிரீன். ஓகே, ஈஸ்வரி ரன் தி ஸ்கிரிப்ட்மா. ஸ்வாக் லேப் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணட்டும். எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. ரன் தி ஸ்கிரிப்ட்மா. ஈஸ்வரி இந்த ஸ்வாக் லேப் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுங்க. அது ஓகே கொடுத்துருங்க. அந்த ஃபார்மை சேவ் பண்ணல, அதனால கிளிக் ஓகே. தட்ஸ் ஃபைன். யா, எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. One important concept. So the Chrome browser is opened. Okay, as usual, the Chrome browser is opened because of WebDriver is equal to new Chrome driver. URL on the get method. Login ஆச்சு. After wait time, it will click on that link. Click on that icon. Watch carefully. After the 10th second, it will click on that icon, and it is logged out. Okay. ஒன்னு கவனமா பார்த்தீங்கன்னா, if you watch very carefully, is the browser maximized? Is the browser maximized, or it is the browser the resolution is small, or is it maximized? Browser உங்களுக்கு maximize ஆயிருக்கா இல்ல small windowல இருக்கா? It's in some resolution which is not maximized. Okay, usually in manual testing you can click on that maximize icon and maximize. Okay, in manual testing. In automation also you can maximize. There is a statement to maximize. Okay, that also you need to tell to driver only. Close this browser. Close this automation browser. Okay, go to your script. So after hitting the URL, I want to maximize my browser. So after URL hit பண்ணதுக்கு அப்புறமா enter கொடுங்க. இல்லங்க, அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வாங்க. Swag Labsக்கு வாங்க ஈஸ்வர். Okay, after hitting the URL, hit enter. URL hit பண்ணதுக்கு அப்புறம் I want to maximize my browser. Okay, line number 12 க்கு அப்புறமா enter கொடுங்க ஈஸ்வர். URL hit பண்ணதுக்கு அப்புறம் enter கொடுங்க. Okay, here I am going to include a statement to maximize my browser. So after hitting the URL, I want to maximize my browser. So I'll show you how to do that. So as usual, we need to tell the work to driver only. So driver dot எழுதுங்க ஈஸ்வரி. driver dot. Okay, wait. So what are we going to do here? We are going to manage the window size. That's the flow that we are going to do. We are going to manage the window size. So there will be a method called manage. So m1 type பண்ணுங்க. Do you see a method called manage? Hit enter. What are we going to manage here? Window size basically. So dot bracket value. Yeah, dot
Do you see a method called window? W type பண்ணுங்க. W. Do you see a window there? Sorry, do you see a method there called window at the end? Okay, so driver dot manage dot window drive. We are asking the driver to manage the window. Hit enter. Hit enter. Dot. Dot. How are you going to manage? By maximizing. Am I correct? Do you see a method there for maximizing? Do you see the method there? Maximize. Yes. Hit enter. So we are telling the driver to manage the window size by maximizing driver dot manage dot window dot maximize. Now run the program. Save and run the program. Always remember, whenever you put the semicolon in every sentence, when you put the semicolon, make sure you save the program every time. Okay, save பண்றது மறக்கவே கூடாது. கஷ்டப்பட்டு ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்க, மறக்காம க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் gone. இப்ப பாருங்க, URL lit பண்ணதுக்கு அப்புறம் do you see there the window is maximized. This is what I was explaining. Okay, you can maximize while in automation also. You can sort it, but why to do manually? We have a statement to do maximize. We can automatically maximize by that statement. Why to do manually? Not required. புரிஞ்சிச்சடா கான்செப்ட் எல்லாருக்குமே? Have you guys understood the concept? Can you show the script, Ishwara, to everyone? If you guys are clear, add that statement in your previous program after hitting the URL. After hitting the URL, add that statement. Everyone. Add that statement and now come to your Formy program. Formy program vandudunga once you are done with this. Formy program liyo, can you guys write the maximize statement here after hitting the URL? Ningale eludunga driver dot. Sir, I have driver. a doubt, sir. Who's this ma? Kritika, sir. Yes, Kritika. Tell me. Matavanga eludunga. Yes, Kritika. Yes, she is back. சரி முடிச்சிட்டீங்களா மேக்ஸிமைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்? ஓகே, இப்போ நீங்களே என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, கேன் யூ ஓப்பன் தட் அப்ளிகேஷன் ஈஸ்வரி? Can you open that application? Formy application. Yeah, Chrome browser. Yeah. First name, last name, job title. Can you guys complete it? Can you guys complete first name, last name, job title? It's normal text fields. Can you guys complete? Find the locator of first name, driver dot find element, whatever locator you are going to take dot send keys. Can you guys complete first name, last name, and job title? Script முடிங்க first 3 fields. Usually locate that first name field. Enter first name under field இருக்குல்ல, அதை locate பண்ணுங்க. Right click inspect.
by dot எழுதிக்கோமா. Very good. Try by dot. Very good. The locator that we are going to use id. Awesome. அதில் டபுள் கோட்ஸ்லாம் அந்த வேல்யூ போட்டுடணும். அவ்வளோதான். Very good. What's the action that we are going to perform here? Type. Okay. Very good, Hemant. id is constant. So type. So dot slash இல்லமா slash delete பண்ணிட்டு dot typing method and send keys. So send keys. Very good. Hit enter. Double quotesல you give whatever value you want. ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். give whatever value you want. ஈஸ்வரி நம்ம ஜோயா மெஷின்ல பாத்துக்கலாமா? நீங்க உங்க மெஷின்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. உங்க மெஷின் ஸ்லோவா இருக்கு லோட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல give some value மா. Don't give numbers. Give any name. ஏபிசி நார்மல் சாரி காமனா யூஸ் பண்றது யூஸ் பண்ணாதீங்க. give any name. நார்மலா ஒரு பேர் கொடுத்துருங்க. Don't give ABCDEF. அது காமனா யூஸ் பண்றது. So give any names. Very good. Next field அப்படியே பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லொகேட்டர் எடுத்துட்டு வரணும், அப்புறமா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோம். ஏன்னா லொகேட்டர் வேற ஐடி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? யா இன்ஸ்பெக்ட் லாஸ்ட் நேம் ஃபீல்ட். லாஸ்ட் நேம் ஃபீல்டுக்கு ஐடி இருக்கு. யூஸ் தட் ஐடி கைஸ். ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. வெரி குட். கோ டு யுவர் ஸ்கிரிப்ட். டாட் டிலீட் பண்ணிட்டு திருப்பி டைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு மற்ற ஃபோல்டர் மற்றதெல்லாம் வந்துடும். சஜஷன்ல வந்துடும். நீங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுத தேவையில்லையா? கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் டவுன் ஆரோ அண்ட் ஹிட் என்டர். டவுன் ஆரோ ஹிட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஹிட் என்டர். அவ்வளவுதான். வெரி குட். பை டாட் பை ஃபர்ஸ்ட் பை எழுதணும். டபுள் கோட்ஸ் கிடையாது. அதே மேல காமிக்குது பாருங்க. மேல உங்களுக்கு பைன்னு காமிக்குது பாருங்க. பை டாட். வெரி குட். பை டாட் ஐடி. வெரி குட். ஹிட் என்டர். டபுள் கோட்ஸ் ஐடி வேல்யூ. யார் முடிச்சிட்டீங்கடா? வெரி குட். டாட் சென்ட் கீஸ்ல கிவ் யுவர் லாஸ்ட் நேம். சும்மா ஏதோ என்டர் பண்ணுங்க லாஸ்ட் நேம். டபுள் கோட்ஸ் போட்டு டபுள் கோட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டபுள் கோட்ஸ்ல போட்டுடுங்க. வெரி குட். லாஸ்ட் நேம். சரி, இப்போ ஜாப் டைட்டில் லொகேட்டர் எடுத்துட்டு வாங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. அப்ளிகேஷன்ஸ் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஆசம் லொகேட்டர். அந்த க்ளோஸ் குவிட் எனக்கு தெரியுது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும். அதை அடிக்கடி மேனுவலாக க்ளோஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம். அதுக்கு நம்ம நாளைக்கு போகலாம். இப்போ வேணாம். எல்லாமே இப்போ இன்னைக்கே சொல்லிட்டேன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க. மெதுவாக போகலாம் எல்லாம். யா driver dot find element as usual. Very good. One tip, one suggestion to everyone. Use keyboard more. Mouse ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க. கீபோர்டே யூஸ் பண்ணணும். அந்த டவுன் ஆரோ என்டர் அதோடயே விளையாடணும். ஓகே, யாராவது முடிச்சிட்டீங்க? ஜாப் டைட்டில் டாட் சென்ட் கீஸ். ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியர்னு வச்சுக்கோங்க. சென்ட் கீஸ் டாட் காமா போட்டிருக்கீங்க. டாட் சென்ட் கீஸ். ஜாப் டைட்டில் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியர்னு வைங்க. டபுள் கோட்ஸ்ல put double quotes. Very good. Automation engineer வைங்க. எல்லாரும் automation engineers தான். போடுங்க. Awesome. Good. யாராவது 3 fields முடிச்சிட்டீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. We'll go to the next.
Guys, done? Pavitra, I'm mute. Okay, good. Okay, call. Now. If next field, Zoya, go to the Chrome browser. What's the next field? Next field is, can you scroll down a bit? Yeah, radio button. Okay, radio buttons. So how will you select a radio button manually? What action perform பண்ணுவீங்க? What's the action that you'll perform on a radio button to select any radio button? What's the action that you'll perform? Type பண்ணுவீங்களா? Click பண்ணுவீங்களா? Double click பண்ணுவீங்களா? Click. Am I correct? Click. Here also we can write in the same way. For example, everyone locate college radio button. Everyone, can you guys locate college radio button? Yeah, locate it. Right click, inspect. Okay. So we have an ID. We have an ID called radio-button-2. So we can directly write driver.findElement by id.click. Definitely it will work. So we have an ID. Directly you can write driver.findElement that locator.click. The solution, that's the solution. Okay. But there can be problem. There can be problem like, for example, listen carefully, I'll explain in Tamil also. First listen. நான் தமிழ்ல first explain பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ அந்த ரேடியோ பட்டன் இருக்குல்ல, அந்த சர்க்கிள் இருக்கு. இப்போ ரேடியோ பட்டன் எப்படி கிளிக் பண்ணலாம்? அந்த சர்க்கிள் மேல கிளிக் பண்ணலாம், இல்லைன்னா அந்த சர்க்கிளுக்கும் காலேஜுக்கும் நடுவுல கிளிக் பண்ணலாம், இல்ல சி மேல கிளிக் பண்ணலாம், ஓ மேல கிளிக் பண்ணலாம், எல் மேல கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ we have a bigger clickable area. Radio button, how radio button will work? You can click on that circle, or you can click on that letter C, or you can click on letter E. Wherever you click, the radio button will get clicked. Am I correct? Are you guys clear with this concept? First of all, how radio button works? Radio button can be clicked anywhere in that clickable area. Are you guys clear with this concept? First of all, before I go to the automation concept, everyone. Radio button can be clicked anywhere in the clickable area. You can click on that circle exactly, or you can click on the space between circle and then letter C, or you can click on the ending letter E. Wherever you can click. First of all, are you guys clear with this concept? Everyone, how radio button works? There is nothing to do with automation. How radio button works, I explained you. So you can click on anywhere on the clickable area. Can you click on that college ma? The radio button மேல இல்லாம college மேல click பண்ணுங்க. Okay. Here it is not possible, but usually நீங்க என்ன பண்ணலாம், எங்க வேணாலும் click பண்ணாலும் அந்த radio button click ஆகும். Am I correct? So இங்க பாயிண்ட் என்னன்னா, so usually how radio buttons work is, you can directly write like driver.findElement that id.click. That radio button will definitely get clicked. But sometimes 9 out of 10 times it will pass. 9 out of 10 times your script will pass. That one time your script may get failed. That one time I'm saying, right? 9 out of 10 times your script will pass. How you need to write? Can you go to the script? No? Sir, I don't want anyone to write script. Watch Zoya script. I hit enter. As usual, write driver.findElement by id. .findElement. Very good. By dot id. Take that id. Take that ID from your Chrome browser. Very good. ID value. Yes, good. Go to the script. Don't write case. First understand the concept. That ID value, and then the action that you are going to perform is click only. So in the end, you can write .click. This will work 9 out of 10 times. One time it may fail. Always your script should be effective. Even for one time also, it should not get failed. So there is a solution called web element. Okay, for radio buttons and checkboxes, what you need to do is, you need to store your locator in a web element and then click. Okay, what's the purpose of storing it in a web element? What happens is, whenever your Selenium goes and tries to click on that radio button, if you give only the ID directly, I told you, right? One time it may fail. At the time your script may get confused. என்னடா இவன் இங்க click பண்ண சொல்றான், but இது கூட clickable ஆவே இருக்கு. This is also clickable. Why he is asking me to click here? That one time your script may get failed. Your script may get confused. He is asking me to click on that circle, but this text also is clickable. Why I am not allowed to click here? So your script may get confused in 1 or 2 times. So that's why what we need to do is, we need to store this locator in a web element, so that you are telling
your selenium, like the whole segment. Can you go to the Chrome browser, ma? If you store the locator in a web element and then click, then there is a message passed to the selenium, like the whole thing, that circle, the space between circle and college, and then the college word, whole thing is a single one. The whole thing, the circle, the space between circle and the college text, everything is a single container only. You can click anywhere you want. That's what the message that we are going to pass to the script if we store that in a web element. I'm going to show you how to do that. Yeah, go to the script. So yeah, comment out the line number 18. We are not going to write in that way. Yeah, comment out. Yeah, no, in the starting. Yeah, before driver, put double slash. Very good. Now write in the next line. Hit enter. Yeah, write in the next line. So first we'll take web element. Web element is nothing but you can take it as a data type. For example, there is a variable called a. I want to store a value called 5 in a. Int a is equal to 5. I'm going to take a variable b. I want to store value 10 in that b. Int b is equal to 10. In the same way, I'm going to write web element also. So write web element web element W caps, web element E caps, web element W and E caps. In element E caps, basically web element is a class. Okay, watch carefully. Web element space. So int a, when I say int a is a variable, right? So here also we can take any variable. So can you open your Chrome browser once? What's this section actually? Education. Okay, come to that. Now I am taking the web element name as education. So education type everything small. Small capital education is equal to driver dot find element by id as usual. Driver dot find element very good by dot id. You have the id, right? Yeah, copy paste that id. Yeah, you already have it, so just paste it. Very good. Put semicolon in the end. So mouse over on the web element and then import. Okay. Now in the next line, we have the web element called education, right? So education dot click. That's all. If you write in this way, instead of line number 19, if you write in this way, that 1 out of 10 times also you can avoid failing script, because we are considering the whole thing as one element. Okay, your script also will not get confused. Okay, he asked me to click here, but anyways, it is a complete web element. It's purely a complete web element, so I can click anywhere. So your script also will not get confused. It will click properly. Okay, so this is applicable for checkboxes also. So when there is a wider clickable area. Okay, I'm going to explain once again. I'll explain. Harish, cool down. I'll explain one more time. Okay, when there is a wider clickable area, can you go to the Chrome browser? Okay, do you see there are checkboxes in the bottom? Gender. There is some section called gender. You have checkboxes there: male, female, preferred to not say. Okay, if even the checkboxes, you can click on the box there, or else you can click on the space between box and then the text, or else you can click on prefer, or else you can click on not. So basically the whole area is clickable area, but you are taking the locator only for that box, that square box. So what happens? 9 out of 10 times it will pass. One time your script may get failed. The 10th time your script may get failed, because this person is asking me to click on the square box, but the text is also a clickable area. Why is asking me to not to click there? Okay, at that one time also we need to avoid your script to get failed. So what we need to do is we need to store the locator in a web element. When we store that locator in a web element, what it will do is it will consider the whole area. The whole area is a single element. As a single element. So your Selenium, whenever it is going to click the checkbox or radio button, for example, in that college radio button, we have taken the locator for that circle. We haven't taken locator for that college text. And the text get the locator number. The circle is there. But when you put that in a web element,
that circle and the surrounding area, everything will be considered as a single web element. Even though there are many places to click, it will be considered as a single web element, single element, and your Selenium script also will not fail. It will go and click properly. As I told you, can you go to the script? Sorry. Till now, 5 out of 10 people will write like 90, line number 19 only. They don't even store in web element and then click. In line number 19, we have written directly, right? Driver.find element, that radio button, not click. 5 out of 10 people will write in this way only directly. That's not a crime or that's not a mistake. We should not allow our script to fail even for one time. That's why we are storing our element, our locator in a web element, and then we are clicking it. So that the complete clickable area will be considered as a single element, and then it will go and click. Is it clear? First of all, everyone? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? இப்போ I repeated, I think 2 to 3 times. Is it clear for everyone? The complete clickable area, we are considering it as a single element, single baggage, and then we are trying to click so that your script also will not get failed. Sure, Tarun, ask me about it. மற்றவங்க எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சா? Is it clear, guys, for everyone? புரியலன்னா சொல்லுங்க, I'll explain one more time. நான் வர தருண், 1 minute, I'll come to you. 1 minute. I'll explain one more time in Tamil. கொஞ்சம் கவனமா கேட்டுக்கீங்க. இப்போ சோயா ஒரு வாட்டி குரோம் ப்ரௌசர் போங்க. இப்போ அந்த ரேடியோ பட்டன் லொக்கேட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? அந்த ரேடியோ பட்டன் லொக்கேட்டர் கண்டுபிடிச்சி டைரக்டாவே நீங்க driver.find element அந்த ஐடி போட்டுட்டு கிளிக்னு எழுதிட்டு போயிடலாம். அது தப்பு கிடையாது. பட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா, அந்த லொக்கேட்டரை ஒரு வெப் எலமெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செலேனியம் வந்து அந்த ரேடியோ பட்டன் மேல கிளிக் பண்றப்போ பக்கத்துல இருக்கிற கிளிக்கபிள் ஏரியா கூட பக்கத்துல இன்னும் கிளிக்கபிள் ஏரியா இருக்கு. உங்க ஸ்கிரிப்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு. என்னடா இவன் இந்த ரேடியோ பட்டன் மேல அந்த சர்க்கிள் மேல கிளிக் பண்ண சொல்றான், பக்கத்துல கூட அது கிளிக்கபிள் ஏரியா மாதிரி தான் இருக்கு, எங்க ஏன் கிளிக் பண்ண சொல்லல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க ஸ்கிரிப்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு. 9 out of 10 times பாஸ் ஆயிடும், அந்த ஒரு டைம் ஃபெயில் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு. நாட் 100% வாய்ப்பு இருக்கு. அதனாலதான் the best practice to click on any radio button or the best practice to click on any checkbox is find the locator of that radio button or checkbox, store that in a web element. Web element குள்ள போட்டு நீங்க ஒன்னு மேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது என்ன நடக்கும்னா, அந்த சர்க்கிளும் பக்கத்துல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்பேஸ் அந்த மொத்த கிளிக்கபிள் ஏரியாவே சிங்கிள் எலமெண்ட் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணும். சிங்கிள் எலமெண்ட் நீங்க ஒரு லொகேட்டர் கண்டுபிடிச்சாலும் அது சுத்தி இருக்கிற எல்லா கிளிக்கபிள் ஏரியாவே ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் மாதிரி கணக்கு. அது வந்து அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒன் டைம் ஃபெயில் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு பாருங்க, அது கூட யூ கேன் அவாய்ட். இஸ் இட் கிளியர்? நீங்க இந்த வெப் எலமெண்ட்ல போட்டே தீரணுமானா தட்ஸ் நாட் எ ரூல். ஓகே, இஃப் யூ புட் தட் இன் a வெப் எலமெண்ட், that one time failure can also be avoided. Is it clear, guys, for everyone? கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க before I go to the checkbox. இந்த மாதிரி வைடர் ஏரியாஸ் இந்த மாதிரி கிளிக்கபிள் ஏரியா பெருசா இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் யூ கேன் யூஸ் வெப் எலமெண்ட் கான்செப்ட். உங்களுக்கு அந்த ஒரு வாட்டி கூட ஃபெயில் ஆகிற வாய்ப்புகள் கம்மி, ஃபெயில் ஆகாது, உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டே ஃபெயில் ஆகாது. ஓகே, யாராருக்கு கிளியரோ அவங்க எல்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிருங்க. ரேடியோ பட்டன் தருண், யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் क्वेश्चन. ஐ வில் அன்மியூட் யூ. மத்தவங்க சோயா ஷோ த எக்லிப்ஸ்மா. தருண், ஐ அம் அன்மியூட்டிங் யூ. யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் क्वेश्चन. Yes, you can talk. Sir, are you able to hear me? Yes, Tarun. Sir, my doubt is for the highest level of education itself, the whole part we are considered as one web element, sir. Absolutely. Yes, sir. So, is it not possible that the Selenium program will consider the high school checkbox as also as part of the college box, sir? That radio box, yes, sir. Okay, one minute, Rachana. Zoya, go to the now tell me, buddy. You're considering the college, if we are if the program has written that the radio box, you can click on the radio box or you can click on the college text, then it will the radio box will be ticked, sir. Instead, there is one bug in code such as if we click on the high school text box also, the college text box will get clicked, sir. So will it consider the whole thing as single element, sir? தப்பா எடுத்துக்காம தமிழ்ல கேட்டிருக்கேன், எனக்கு புரியல. சாரி, தப்பா புரியலையா சார்? ஓகே சார், ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு என்னன்னா, இப்போ நீங்க நடுவில் வந்து 2-3 எலிமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா சார்? இப்போ என்ன வச்சிருக்கீங்க, சிப்ளிங்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா சார்? 3 சிப்ளிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் சார். ஹை ஸ்கூல் காலேஜ் அந்த கான்செப்ட்குள்ள போதேவல, சிப்லிங்ஸ் கான்செப்ட் போதேவல, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுங்க. நவ டெல் மீ. சரி சார், இப்போ 3 ரேடியோ பாக்ஸ் இருக்குல்ல சார்? 3 ரேடியோ பாக்ஸ் இருக்கும்போது காலேஜ் ரேடியோ பாக்ஸ் தான் நீங்க பார்க்கணும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் போது
நீங்க அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் மட்டும் ரேடியோ பாக்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்கணும். அந்த காலேஜ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணாலும் போகணும் போது அதுக்கு மட்டும் வெப் எலிமெண்ட் போடலாம்ல, நீங்க மொத்தமா பண்றீங்கன்னு கேக்குறேன் சார். மொத்தமா எங்க பண்ணோம்னா இப்ப நம்ம இந்த ரேடியோ பட்டன் 2 இல்ல ஹை லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கீங்கல்ல, ஹை லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஃபுல்லா ஏன் பண்றீங்க? அதுல ஹை ஸ்கூல் கிராட் ஸ்கூலும் சேர்த்து இருக்குல்ல. நான் காலேஜ்ன்ற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் மட்டும் ஃபுல்லா எடுத்து அதுக்கு மட்டும் நான் போட்டுடலாமான்னு கேக்குறேன். இப்ப அப்படித்தானே பண்ணிருக்கோம். Zoya, can you keep your mouse pointer on that HTML code? அதுல Chrome browser க்கு வாங்க. அந்த HTML கோட் மேல மவுஸ் பாயிண்டர் வைங்க. ஒன்னு ஹைலைட் ஆயிருக்குல்ல உங்களுக்கு கீழே, அது மேல மவுஸ் பாயிண்டர். எது ஹைலைட் ஆயிருக்கு தருண் மேல? அந்த காலேஜ் ரேடியோ பட்டன் மட்டும் கிளிக் ஆயிருக்கு சார். ஆமா, அதோட ஐடி தானே நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஹை ஸ்கூல் கிரேட் ஸ்கூல் எங்கிருந்து வந்துச்சு? ஓகே சார் நான் அதான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். சோ அந்த காலேஜ் ரேடியோ பாக்ஸ்ன்றனால ஓகே சார். சோ அந்த டிவிஷன்ல இருக்கிற அதான் அந்த டிவிஷன்ல இருக்கிற செகண்ட் தான் காலேஜ்ன்றது, அதுக்கு இன்புட் கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்க ரேடியோ பாக்ஸ் இருக்கு, இன்புட் வேல்யூ நோட் கொடுத்துருக்கீங்க. சோ அந்த எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணலான்றதுக்காக வெப் எலிமெண்டா கன்சிடர் பண்றீங்க. அப்சல்யூட்லி. அதோட லொகேட்டர் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு வெப் எலிமெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணா அந்த காலேஜோட சர்க்கிள், அந்த சர்க்கிளுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்பேஸ், அந்த காலேஜ் டெக்ஸ்ட், இது எல்லாமே ஒரு வெப் எலிமெண்டா உங்க செலினியம் கன்சிடர் பண்ணும். நம்ம கிரேட் ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் பத்தி பேசவே இல்லை. படி கிளியரா? ஓகே சார் அண்டர்ஸ்டுட் சார். நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். நான் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நீங்க 3 காம்போனன்ட்ஸ் இதுவா பண்றீங்கன்னு நினைச்சேன் சார். அட்ரஸ் கொடுத்தா வந்து அடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்து. அப்படி கேட்டீங்க क्वेश्चन. ஓகே சார், விடுங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். டவுட் கிளியர் சார். தேங்க்யூ சார். வெரி குட். டேக் கேர். யூ கேன் மியூட் படி. வேற யாருக்கா டவுட்ஸ்னா கிளியரா? ஒரு வாட்டி குரோம் எக்லிப்ஸ் காமிங்க ஜோயா. ఎస్ 20th లైన్ వచ్చి ఫస్ట్ స్టెప్ అమ్మ హరిత. 20th లైన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆ లొకేటర్ ని వెబ్ ఎలిమెంట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. 20th లైన్ లో ఎక్కడ క్లిక్ చేయలేదు చూడండి. 20th లైన్ లో మనం అసలు క్లిక్ చేయలేదు. దాన్ని ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. తరువాత దాన్ని క్లిక్ చేస్తాను నెక్స్ట్ లైన్. అది వెబ్ ఎలిమెంట్ లో స్టోర్ చేసుకుని తర్వాత క్లిక్ చేస్తాను అంతే. ఇప్పుడు ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఒక వేరియబుల్ లో వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటాం. తర్వాత ఇంట్ బి అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ లో 10 అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం. తర్వాత సి లో వచ్చి ఏ ఇంటూ బి చేస్తాం కదా, అలా అనమాట కాన్సెప్ట్. ஓகே, இப்ப நீங்களே செக் பாக்ஸுக்கு எழுதுறீங்களா? இப்ப செக் பாக்ஸுக்கு எல்லாருமே கோ அண்ட் லொகேட் எனி செக் பாக்ஸ். அந்த ஜெண்டர் செக் பாக்ஸஸ் இருக்குல்ல, அதுல மேல்ன்றவங்க மேல் எடுத்துக்கிங்க, ஃபீமேல் அவங்க ஃபீமேல் எடுத்துங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜோய் வில் டேக் ஃபீமேல். ஃபீமேலுக்கு ஐடி இருக்கு பாருங்க, செக் பாக்ஸ் 2 ஐடி இருக்கா. டேக் தட் ஸ்டோர் தட் இன் a web element. first store that in a web element. ஒரு web element எடுத்துக்கிங்க, take a web element. hit enter, web element பேர் you can give as gender. web element gender, you can give any name for that gender buddy. Okay, is equal to as usual driver dot find element as usual by dot id double quotes la put that value. Very good. Put semicolon in the end. How will you select the checkbox? By clicking only, right? In the next line, gender dot click. Idu kuda checkbox also you can write directly driver dot find element that locator dot click, but 9 out of 10 times it will pass. One time it may fail because that is wider clickable area. You can click anywhere, right? But we are taking locator only for that box. That's why we are considering the whole element as a single element. That's the thing. யாரார் முடிச்சிட்டீங்க சொல்லுங்க. For education and gender முடிச்சவங்க சொல்லுங்க. I'll tell the drop downs next. Save the program. So whenever you hit enter, you control S in your keyboard. Sir, I have a doubt, sir. Yarma? Kritika. Yes, Kritika, tell me. Like, education is a web element, sir. Education, gender, we have given right near to web element, education, gender. Correct. So is it a web element or yes, object or reference? I'm not getting your question, Kritika. Can you repeat your question once again? Yes. Education, gender, we have given no near web element, education, and then we are inspecting driver. So whether the education, gender, all those things are web element or web element names. Web element names. You can give on like web element Kritika is equal to driver dot find element also you can write. Those are web element names. Okay.
And Yes, sir. by clicking also, we have to give the name and then only click. Absolutely. You are trying to click on that web element only, right? You are clicking on that web element only, right? So you need to give that web element name only. Okay. Are you not Okay, getting? like Zoya, can you open the notepad? Yes, in Java terms, it's a reference variable. I don't want to go to that Java term to confuse. Or what in notepad mattum on பண்ணுங்க. Zoya, can you open notepad in your version? Yeah. Hit enter. Okay. Write int a is equal to 10. Int a is equal to 10. This is same as that web element, Kritika. So basically, web element is a kind of, actually, it's a class in Java terms. It's a kind of data type also you can consider. And the education, whichever I'm giving education, gender, those are variables. Okay. So if I want to perform an action on A, okay. So you need to write in the next step only, right? In the same way, we are storing the locator in that web element, and then we are performing the action in the next step. So the web element name is here, for example. Can you go to the Eclipse? So yeah. Can you go to Eclipse? So the web element name is actually education here. Okay, so we are using that same name and performing in the next line because அது மேல தான நீங்க ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன்ல ஜெண்டர்னு ஒரு வெப் எலிமெண்ட் எடுத்துருங்க. அது மேல நீங்க டைப் பண்றதா இருந்தா ஜெண்டர் டாட் டைப், இல்ல கிளிக் பண்ண போறதா இருந்தா ஜெண்டர் டாட் கிளிக். ஸோ என்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்களோ அது நெக்ஸ்ட் லைன்ல தான் எழுத முடியும். இங்க நீங்க எழுத முடியாது அதே லைன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு அந்த லொகேட்டர் ஒரு வெப் எலிமெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் நெக்ஸ்ட் லைன்ல ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க. இஸ் இட் கிளியர்? Yeah, sir. எனக்கு அதான் டவுட் ஆச்சு. ஏன்னா கிளிக் அதே லைன் எழுதும்போது எரர் வந்துச்சு. ஸோ அதனால ஏன் அப்படி டவுட் ஆச்சு. Clear. Yeah. Now clear. Yeah. Perfect. Nandakumar, what's your doubt, dude? I don't get your doubt. அப்புறமா கிளாஸ்க்கு அப்புறமா கேக்குறீங்களா? Selenium இன்ஸ்டாலேஷன்ல இருக்கீங்க நீங்க. Can you ask your doubt after the class? Okay. So are you guys clear with the drop downs and are you guys clear with the radio buttons and check boxes? Radio buttons, check box and முடிச்சிட்டோமா? Clear? Okay. Now drop downs. 5 minutes தான் இருக்கு. Do you want me to continue? I can complete in another 10 minutes. But do you want me to continue or shall we continue tomorrow? எனக்கு பசிக்குது முடியலடான்ற மாதிரி யாராவது இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க. Okay, I'm absolutely ready to teach for the full day. Okay, we'll continue. Okay, can you locate that drop down? Chana, I want everyone to watch Zoya screen for next 10 minutes. Okay, now, I want everyone to watch Zoya screen. Okay, what's the start tag of the drop down? Can you guys tell me what's the start tag of the drop down? Select. So basically 90% of the drop downs will have start tags as select. So yeah, can you open that select tag and the HTML open பண்ணுங்க. Okay, you can see there are how many options you have. 1 2 3 4 5. Can you open the drop down in the application la drop down open பண்ணுங்க. Do you see the same options are listed here? So I want everyone to watch OS. இங்க பாருங்க, same options list பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. Select an option, அது இருக்கு பாருங்க. Option 0, value 0. You can see the content தான் மேல display ஆகும். Content is selection option, it is displayed there. And the second option is 0 1, it is displayed there. Third option is 2 4. Only content will be displayed on the drop downs. So yeah, can you please go to that option value 2 in the HTML panel. In the HTML panel, on the 2 4 இருக்கு பாருங்க, அது மேல double tap பண்ணுங்க. 2-4, double tap. Yeah, double tap on the 2-4 once again. On the 2-4 மேல double tap பண்ணுங்க. Delete that, backspace, give backspace, type your name there, type your name and hit enter. Can you open the drop down now? Do you see? The 2 4 is replaced by, so the point here is only the content will be displayed in the website that we already discussed many times. Okay, so the drop down values are given in the option start tags. Okay, now refresh the website. Refresh the website. Now watch carefully. I'm going to tell you how to select a drop down. Very important concept. In manual testing, how will you select the drop downs? You will open the drop down and then click on any value in the drop down. Am I correct?
But in automation, it's a different way. We need to use a class called select class. You cannot click and then select any value. We cannot do that in automation. We need to use a new class called select class. Okay, I'm going to tell you how to do that. So can you inspect the drop down? Can you inspect the drop down once again? Yeah, inspect, right click, inspect. Right click, inspect. Okay, what's the locator for the drop down? We have ID. Okay, take that ID value and come to the class. Come to your program. So now watch careful. Yeah, come to your script. We need to use a class called select class. Okay, hit enter. So select class. When I say select class, we need to create a reference variable. Now, so if you buy an AC, if you buy a TV, definitely remote is definitely required. So right, must select. Yes, caps select space reference variable. Reference variable name you can give whatever you want. Basically, what kind of drop down it is? Adi enna drop down or what Chrome browser? What's the name of the drop down? Experience. Okay, experience and checking on the reference pair. Experience. Let's have the reference variable name as experience only. Experience is equal to space is equal to, as usual, new select and put circular brackets. That's the constructor. Select, so semicolon. Put semicolon in that. Put semicolon. Now mouse over on select and import. Mouse over on select and import. Okay, done. But do you see there is an error on the right side still? In error kamikide, we have imported select, but it's still showing an error because can you mouse over? Edukana, we need to give the locator in that particular constructor brackets. Okay, I'll tell you how to do that. So that's the syntax that we need to do, that we need to write. And the circular brackets and the select circular brackets we need to write as usual driver dot find element by ID, whatever ID you have taken from there. Driver dot find element by dot ID. Put that ID value there. Okay. Now what happens is your Selenium script first locates that dropdown. First, the dropdown will be located with this statement using select class and that locator. Okay. Now after locating the dropdown, we need to select a value in the dropdown, right? So go to the Chrome browser. Go to the Chrome browser. So what are the values we have? Select an option 0, 1, 2, 4, 5, 9, 10 plus. You can open the dropdown also on top. And the application dropdown open பண்ணுங்க. என்னென்ன options இருக்கு? Select an option 0, 1, 2, 4, 5, 9, 10 plus. All you can see here. Select an option is defaultly selected. நீங்க பாத்தீங்கன்னா select an option default already select ஆயிருக்கு. அதை விட்டுடுங்க. Okay, so we need to select any of those values 0, 1, 2, 4, 5, 9 or 10 plus. Okay, ஏதோ ஒன்று select பண்ணலாம். For example, 2, 4 select பண்ணிக்கலாம். Okay, so what you need to do is you need to use the content of the 2, 4. We need to give the content, exact content in your script. So copy the content in your HTML panel. Double tap on the content. Copy that and come to your script. Now for select class, we have a reference variable ready. What's the reference variable? Experience. That's the remote for using all the methods in your select class. So in the next line, hit enter. Experience your reference variable. Experience is the reference variable. I mean, experience is the remote to use all the methods in your select class. So experience dot. எப்படி நீங்க driver and reference variable dot போட்டா எல்லா methods வருதுல்ல. Once you put dot for driver, you are getting all the methods from WebDriver and Chrome driver because that's the reference variable for WebDriver and Chrome driver. In the same way, for select class, experience is the reference variable. So in the select class, these are all the methods you have. In the select class. So now we have located the dropdown. And the dropdown locate பண்ணியாச்சு. இப்போ அதுல ஒரு வேல்யூ லொகேட் பண்ணணும். அதுக்கு எப்படின்னா experience dot the select class or reference variable experience dot. Do you see select by visible text? Scroll down a bit. On that. Yeah, in that list, scroll down. கீழே scroll பண்ணுங்க இன்னும். Scroll down. Use your down arrow. அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. Don't use mouse. Keyboardல down arrow யூஸ் பண்ணுங்க. Always use keyboard. Yeah, good. Scroll down. Do you see select by visible text method there? Select by visible text na enna?
Can you guys tell me what is visible text? நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னா content தானே. Whatever you see in your application is nothing but content. That is only visible. So select by visible text, hit that, select, hit enter. So in that you need to give the content. So in that we can give the content. Double quotes. You can give in double quotes. Put double quotes and then put that value. There you go. First you need to select the drop down using select class. The reference variable that you create for the select class, use that and then use a method called select by visible text. What will be visible in your application? Only content, right? You need to give the content value here. Basically, some people will give the index value also. Can you go to the Chrome browser? Can you go to Chrome browser? Zoya? Zoya, can you go to Chrome browser? Yeah. And the value on value 0, value 1, value 2, value 3. Do you see an attribute there called value? Some people will give that value, but that's not encouraged because for some drop downs there cannot be values. Okay, so don't depend on those attributes. Depend only on the content because content only will be displayed on the drop downs. So you can use select by visible text method to enter the value. For example, if I want to select 5-9, I need to give the content value, that 5-9 in double quotes as it is. Okay, is it clear for everyone? Guys, is it clear? Can you show the script, Zoya? So is it clear? So select class use funny. First you need to select the drop down. The reference variable that you use for select class, use that and use a method called select by visible text. So whatever is visible, that is nothing but content of whichever value you need to give. You need to give in double quotes. This is how you need to handle. This is how you need to handle drop downs in any application using Selenium. Are you guys clear? Should I clear எல்லாருக்குமே? எந்த டிராப் டவுன் இப்படிதான் எழுதணும். நான் இன்னொன்னு காமிச்சிட்டு இருப்பேன். Go to Chrome browser. Go to Chrome browser. பக்கத்து டேப்ல JPEG store ஓபன் பண்ணுங்களேன். Quick கொண்டு. Sorry guys, I am taking 5 more minutes. JPEG store. வந்துருச்சு பாருங்க கீழே. Hit enter. Click on the first link. Click on that link, enter the store. Click on sign in. இதெல்லாம் நான் நிறைய உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ்ல கொடுப்பேன், don't worry. Sign in. Click on register now link. கீழே register now இருக்கு பாருங்க, அது மேல click பண்ணுங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா we have a drop down here. Do you see there language preference or a drop down? Can you locate it? Can you locate that language preference? Right click inspect. Yeah, and the drop down, the right click inspect. அங்கே வாங்க நீங்க அங்கே வாங்க. Chrome browserக்கு வாங்க ஒரு நிமிஷம். Yeah, what's the start tag? Select and we have locator called name. We don't have ID. Okay, இது எப்படி எழுதணும்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ல கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க, அந்த லாங்குவேஜ் கிட்ட வாங்க. So yeah, can you scroll down? Very good. அந்த drop down open பண்ணுங்களா, மேல அப்ளிகேஷன் drop down open பண்ணுங்க. What are the options we have? English and Japanese. இங்க அந்த select open பண்ணுங்க. HTML select அது open பண்ணுங்க, அந்த arrow click பண்ணுங்க. Do you see those two options? English and Japanese. Okay, இதுக்கு எப்படி எழுதுவோம் நான் இப்போ காமிச்சிடுறேன். அந்த நேம் வேல்யூ எடுத்துட்டு வாங்க. We don't have ID, so take the name value and come to your script. Come to the script. எழுதுங்க next lineல select as usual. Select class தான் யூஸ் பண்ணணும். Okay, for drop down. So select language, keep the reference variable as language. You can give whatever you want. So meaningful கொடுங்க. Yeah, language is equal to new same syntax மேல எழுதுன மாதிரி தான், அப்படியே எழுதுங்க. select circular brackets semicolon. இப்போ அந்த circular bracketsல we need to write driver dot find element by name because that drop down can be located using name value. So driver dot find element. Very good. by dot name locator எடுத்துக்கீங்க. Very good. Double quotes போட்டு அந்த name value போட்டுடுவீங்க. We'll put that name value inside. Now the point here is need to locate the value. Now the drop down is located. We need to locate the value. So அங்க போயிட்டு content ஏதாவது எடுத்துட்டு வாங்க. Japanese, for example, I need to locate Japanese. So Japanese or content.
கண்டென்ட் எக்ஸாக்டா ஸ்பேஸ் இருந்தா ஸ்பேஸ் எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஓகே, கண்டென்ட் வேல்யூ எடுத்துட்டு வந்து கம் டு யுவர் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ லாங்குவேஜ் டாட் செலக்ட் பை விசிபிள் டெக்ஸ்ட். விசிபிள் டெக்ஸ்ட் இன் த சென்ஸ் கண்டென்ட். வெரி குட். டபுள் கோட்ஸ்ல அந்த கண்டென்ட் போட்டுடணும். அவ்வளவுதான், கதை முடிஞ்சு. It will select the drop down. So this is how you need to select any drop down. First find the locator of the drop down, put in select class, create a reference variable. Using that reference variable, use the method called select by visible text and put the content inside it. That's all. Are you guys clear? Clear ஆல தம்பி எல்லாருக்குமே? வெப் எலிமெண்ட்ன்றது கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம நிறைய இடத்துல கிரியேட் பண்ண மாட்டோம். தட் ஜாவால உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்களே படி, கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணாமல ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்றது. Have you not learned, Sam? Yes, click is not required by this. Click select பண்ணீங்கன்னா you can click the drop down, but how are you going to select the value in the drop down? You cannot, right? That's why for drop downs manual testing la பண்ற மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூவை கிளிக் பண்றதெல்லாம் it cannot work out in automation. You need to use select class. Okay, now remove that. Comment out பண்ணிடுங்க line number 27 and 28. Comment out line number 27 and 28. Now what's the last step in this application? We need to click on that submit button. So submit button locator கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து next line ல எழுதுங்க. That's all. ஃபார்முலா கடைசி டேட் விட்டுடுங்க. தட்ஸ் கேலண்டர் ஐகான். அது உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் லைன்ல தான் சொல்லி தருவாங்க ஹவு டு செலக்ட் கேலண்டர். ஸோ அது அந்த ஃபீல்ட் அப்படியே விட்டுடுங்க. டேட் ஃபீல்ட் யூ ஜஸ்ட் இக்னோர். கேலண்டர் எல்லாம் பேசிக்ஸ் லைன்ல சொல்லி தர மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் திஸ் யூ டு நாட் ஹேவ் ஐடி நேம் ஆர் கிளாஸ். ஸோ நோ கண்டென்ட் வேல்யூ இருக்கு. கண்டென்ட் இருக்குன்னா யூஸ் text method or contains text. Go to the XPath. You need to write XPath. We don't have ID name, so write XPath. Double slash start. Very good. Text method use பண்ணிக்கங்க. Single word, right? Text method use பண்ணுங்க. Text method is equal to submit. That's all. கீழே வருது பாருங்க suggestion is equal to single quotesல put that submit value. Hit enter. It should match one element. Copy the text path. Come to your script. And write the script. Driver dot find element dot click. That's all. எழுத முடியுங்கடா. செலக்ட் கிளாஸோட நான் இப்ப சொன்னது by dot xpath, put that xpath value. Very good. Put that xpath value in double quotes and then click. That's all. Your script is done. So the important concepts here is dot click. You need to click on that, right? So dot click. You forgot click. Delete semicolon and put click there. Hit enter. Very good. Save the program. So the important concepts here is, so to handle radio buttons, to handle checkboxes, the wider elements, you need to use web element concept. To handle drop downs, you need to use select class with select by visible text method. That's all. Are you guys clear? நான் இதுக்கெல்லாம் நோட்ஸ் நான் I'll send in WhatsApp. Don't worry about notes. I'll send in WhatsApp. Notes எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும். And also the programs that we are writing here, I'll drop these programs in a Google Drive. எனக்கு கொஞ்சம் 2 days டைம் கொடுத்தீங்கன்னா இங்க எழுதுற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே டிரைவ்ல ட்ராப் பண்ணுவேன். Because people without laptops can refer those programs. Okay, கிளியரான கான்செப்ட் கிளியரா யாரா எழுதிட்டீங்களோ you can run the program. It will work. எழுத முடிச்சவங்க ரன் பண்ணி பாத்துங்க. அசைன்மெண்ட்ஸ் பவித்ரா இந்த மேல அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தனா டைம் ரொம்ப அதிகமாயிடும். டுமாரோ we are going to cover much more concepts. அப்புறமா நான் அசைன்மெண்ட்ஸ் தர பவித்ரா. Okay, அசைன்மெண்ட்ஸ் I'll give tomorrow. சாம் நீங்க நான் சொல்றது எதுவும் கேட்கற மாட்டேங்கிறீங்க. கிளிக் பண்ண முடியாதுடா டிராப் டவுன்ல. கிளிக் ஆக்ஷன் டிராப் டவுன்ல ஒர்க் ஆகாது ஆட்டோமேஷன்ல. அதனாலதான் செலக்ட் கிளாஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, கவனமா கேட்கணும். அவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல படி. டேட் ஃபீல்ட் யூ கேன் யூஸ் டேட் ஃபீல்டு. அது கேலண்டர் ஐக்கான் வரும், விச் இஸ் அட்வான்ஸ்டுன்னு நம்ம இங்க சொல்லி தர மாட்டோம். ஸோ டேட் ஃபீல்டு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் சென்ட் கீஸ்ல கொடுத்துடலாம். சமன் டோல்ட், ஜெயலக்ஷ்மி டோல்ட். சென்ட் கீஸ்ல அந்த டேட் கொடுத்து நீங்க பண்ணிக்கலாம் if you want. Okay, what if you guys are clear, whoever is clear, whoever script is running, you can drop off.
we'll talk tomorrow. Irshad, what's your issue with Selenium? Can you share your screen? I can fix the issue. Zoya, script மட்டும் காமிங்க, மத்தவங்க எழுத முடிச்சிடுவாங்க. Okay. Irshad, share your screen. I'll give you the presenter. Krishna, யார் clear யார் script முடிச்சிட்டீங்களோ they can drop off. We'll see tomorrow. Irshad, share your screen. You are the presenter. Very good, Kavya. Very good. Okay, show me your Eclipse. Hello, sir. Chira, நீ Eclipse Selenium install பண்ணல தம்பி. இன்னும் இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ண 5 days? இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க சார். இன்ஸ்டால்ல இல்லையே, இன்ஸ்டாலே பண்ணலையே நீங்க. லெஃப்ட் சைடு ப்ராஜெக்ட்டே இல்லையே. 5 days கேட்டுட்டு இருக்கீங்களப்பா. இல்ல சார், ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணா இப்படி எம்டியா இருக்கு. எம்டியா இருக்கனா நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னு அர்த்தம். ஓகே, கிரியேட் தி ப்ராஜெக்ட் டக் டக்னு பண்ணுங்க. go to file, maximize பண்ணுங்க, maximize பண்ணிட்டு டக் டக்னு பண்ணுங்க. go to file new java project. சரி, யார் clear யார் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிட்டீங்களோ you can drop off guys. Selenium programs ன்னு கொடுங்க. click on finish. ஓகே, உங்க மெஷின்ல Selenium folder எங்க இருக்கு அங்க போங்க ஃபாஸ்டா. பாருங்க, ஏதோ தப்பு இருக்கு, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. your Eclipse has some issue. Can you go to the Eclipse? அது ஓபன் பண்ணுங்க அந்த ஃபோல்டர். there is some error. ஆமா, உங்களுக்கு ஜாவா ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. close this Eclipse. Go to your Selenium folder. Thank you, Pavitra. You can drop off. Go to your Selenium folder in your machine. எனக்கு அந்த folder ஒரு காமிங்க. Okay, go to Eclipse. 1 minute இருங்க. அந்த Selenium workspace ன்னு ஒன்னு இருக்குல்ல, அதை ரிமூவ், shift delete கொடுங்க. shift delete that. Okay, go to Eclipse, first second folder. Okay, go to Eclipse. Okay, open this, double tap on the third icon from bottom. Third icon சொன்னா கீழ இருந்து மூணாவது. இப்போ வெளியே வாங்க. அந்த இது லோட் ஆகட்டும். நீங்க Selenium folderக்கு வாங்க. வெளியே உங்க மெஷின்ல Selenium folder. இது இருக்கட்டும். இங்க நீங்க வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஒர்க் ஸ்பேஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க. இல்ல தம்பி, Selenium குள்ளேயே போ. create a new folder called workspace. folder ஒன்னு கிரியேட் பண்ணுங்க. workspace னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க. workspace. Okay, go inside that folder. அந்த folder உள்ள போங்க. அந்த path காப்பி பண்ணுங்க. பண்ணிக்கங்க. Okay, come to Eclipse now. அந்த Eclipse icon click பண்ணுங்க கீழ. இங்க paste பண்ணுங்க அந்த வேல்யூ. லான்ச் கொடுக்காதீங்க. அந்த நான் சொல்றது மட்டும் பண்ணுங்க இர்ஷத். ஓகே, லான்ச் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. சரி, மத்தவங்க எல்லாம் முடிச்சவங்க எல்லாம் you can drop off. Thank you. Perfect, Jayalakshmi. Thank you. Kritika here. Yes, Kritika. இது அந்த வெப்சைட்ல வந்து வேல்யூஸ்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா என்டர் ஆகுது சார். அது ஸ்லோ டவுன் பண்ண முடியுமா? You cannot. முடியல. Automation purpose it has to enter fastly, but you cannot slow down. எப்படி slow down பண்ணனும்னா you need to put thread dot sleep for each statement க்கு thread dot sleep போட்டா you can watch. Okay. Because as soon as it's getting logged in, right, it is getting off the thanks for submitting and the mari work. Yes, absolutely. That's the objective of automation. Okay, it has to run fast. Okay, sir. Okay. Until unless you get any error in console, your script is passed. Okay, don't worry. Yeah, okay. Okay. And the welcome screen close பண்ணுங்க dude. And the welcome screen மேல close button தெரியுதுல, அதை close பண்ணுங்க. Good. Go click on file. New. மெதுவா file new அதர்க்கு போங்க. கீழ அதர்னு இருக்கும் பாருங்க, அதுக்கு போங்க. கீழ அதர். ஓகே, கீழ வாங்க. ஜாவான்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அங்க வாங்க. அதை ஓபன் பண்ணுங்க. ஜாவா ஃபோல்டர் இருக்கு பாருங்க அங்க. ஓபன் தட் ஜாவா ஃபோல்டர். அதுல ஜாவா ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. அதுல இருக்கு பாருங்க ஜாவா ப்ராஜெக்ட். செலக்ட் பண்ண நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. give Selenium programs. Give the folder name as Selenium programs.